Mtazamaji popote ulipo, ni Jumatano ya tarehe 18 mwezi ni Septemba mwaka wa 2019. Karibu kwenye NTV sasa, jukwaa lako linalokupa fursa ya kuweza kufahamu mengi yanayojiri katika maeneo mbalimbali humu nchini na matukio ambayo yanajiri nje ya mipaka ya nchi hii. Kwa haraka tu, shajara ya leo ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta muda mfupi uliopita amehutubia kikao cha 42 cha miungano ya vyama vya wafanyakazi katika bara la Afrika hapa jijini Nairobi. Kongamano ambalo bila shaka limeandaliwa na muungano wa wafanyakazi nchini KOTU. Na katika hotuba yake fupi, Rais Uhuru Kenyatta ameagiza au amehusia vyama vya wafanyakazi barani Afrika kuhakikisha kwamba vyama hivyo vinakumbatia mazungumzo zaidi wakati panapotokea migogoro, badala haraka na kufanya migomo ambayo rais anasema imechangia katika kudhoofisha uchumi wa mataifa mbalimbali katika bara hili la Afrika. Lakini hilo liko ni mosi. Katika bado hapa jijini Nairobi, mwili wa marehemu tajiri Tob Cohen utakuwa unafanywa upasuaji kwa ajili ya uchunguzi. Shughuli hiyo haikuweza kufanyika hapo jana katika hifadhi ya maiti ya Chiromo kutokana na kutofautiana kati ya mawakili wa upande wa familia ya Tob Cohen kwa upande mmoja na kwa upande wa pili mke wake Tob Cohen, Sara Wairimu. Lakini vile waziri wa fedha Henry Rotich leo atakuwa anarudi mahakamani baada ya alasiri kwa ajili ya kutajwa kwa kesi yake, kesi ambayo inahusiana na ufisadi katika mabwawa ya Kimwarer na Arur. Ni baadhi tu ya matukio muhimu ambayo tunaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi. Kumbuka kimataifa kuna uchaguzi ambao umemalizika katika huko Israel, na tayari maoni au tuseme ni ule uchunguzi wa maoni unaonyesha Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa muungano wa upinzani. Hayo na mengine mengi ni katika rubaa za kimataifa. Lakini leo ikiwa ni siku ya Jumatano, mpenzi mtazamaji, tunazungumzia masuala ya afya. Jukwaa la afya leo linazungumzia ugonjwa wa fistula au nasuri kwa Kiswahili, na mwenzangu Lois Wanjiku yuko katika studio zetu. Lois Wanjiru yuko katika studio zetu za Eldoret na jopo lake ambalo litakuwa linatufahamisha mengi zaidi kuhusiana na ugonjwa huo. Lakini hapa studioni tunakuuliza swali la leo: ungependa kujua nini kuhusu ugonjwa wa nasuri au fistula? Je, ungependa kujua nini kuhusu ugonjwa wa nasuri au fistula? Nazungumza na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii @salimswale001 @NTV Kenya, hashtag yetu ni NTV sasa. Vile unaweza kuzungumza na sisi kupitia nambari zetu za ujumbe mfupi ambazo ni 20686. Nikurushe moja kwa moja kutoka hapa hadi Eldoret kwako Lois. Asante sana mwenzangu kutoka studio zetu za Nairobi. Mtazamaji, kama alivyoarifu mwenzangu Salim Swale, ni kwamba kila Jumatano katika NTV sasa huwa tunazungumzia masuala ya afya, na siku ya leo tutakuwa tukizungumzia hali ya nasuri almaarufu ama kwa lugha ya Kimombo hali ya fistula. Pengine nianze tu kwa kukuelezea hali ya nasuri ni nini. Hii ni hali ambayo mtu atajipata katika akiwa na tundu katika misuli. Tundu hili mara nyingi hupatikana katika misuli iliyo katikati mwa kibofu cha mkojo na sehemu za siri. Vile nasuri inaweza kupatikana ikiwa mtu atapata tundu katikati mwa sehemu za siri na njia ya haja kubwa. Inaweza kuwa hali hizo mbili au mara nyingine ikakuwa ni hali moja kati ya hizo. Nasuri hupatikana kwa wanaume na vile kwa wanawake, lakini mara nyingi hali hii huonekana ikipatikana kwa wanawake. Kuna njia kadhaa ambazo huchangia hali hii ya nasuri. Pengine nizitaje tu kabla ya kuwafahamisha wageni wangu ambao tutakuwa tunakamilisha mjadala huo nao. Njia moja ambayo mtu anaweza kupata nasuri ni katika mtu anapokuwa anazaa mtoto, na pengine hilo litaweza kutoa mwanga zaidi ni kwa nini kina mama wanaathirika zaidi na hali ya nasuri. Njia nyingine ambayo mtu anaweza kupata hali hii ni kupitia ugonjwa wa saratani. Kuna aina za saratani ambazo zinachangia hali ya nasuri. Vile ikiwa mtu ataweza kupatikana katika dhulma za kimapenzi, vile anaweza kupata hali hii ya nasuri. Na mwisho kabisa, maumbile vile yanaweza kufanya mtu akawa na hali hii. Ina maana kwamba mtu anazaliwa na matundu ama tundu katika sehemu ama misuli iliyoko katikati ya sehemu zake za siri na kibofu cha mkojo, au katikati ya sehemu za siri na njia ya haja kubwa. Tutakuwa tukipata mengi tu, na pengine utaendelea kufahamu mawili matatu kuhusiana na hali hii ya
niwafahamishe wageni ambao wako pamoja nami katika studio zetu za Eldoret ili kufanikisha mjadala huu. Aliyeketi karibu na mimi ni daktari na pia ni mtaalamu wa upasuaji wa kurekebisha hali ya nasuri. Anafahamika kama Daktari Hilary Mabea. Karibu sana daktari na asante kwa muda wako. Aliyeketi kando yake anafahamika kama Nelson Musa. Nelson Musa ni mshauri na yeye mara nyingi anakuwa akitangamana na kuwashauri wale ambao wana hali hii ya nasuri. Asante bwana Musa kwa kuungana nasi. Mwisho kabisa tunaye Bi Florence Wanyonyi. Bi Florence Wanyonyi ametoka katika kaunti jirani ya Kakamega. Naye ni mama ambaye aliweza kupata hali hii ya nasuri. Atakuwa akituambia ilikuwaje kupitia hivi sasa. Je, amepata matibabu, amepata kupata nafuu au yuko katika matibabu? Bi Florence atakuwa akituelezea hilo. Mtazamaji, nikukumbusha kwamba ukiwa pale nyumbani unaweza kutangamana nasi katika mitandao yetu ya kijamii @salimswale 001 @NTV Kenya @Lois Wangoi. Unaweza ukatupa mchango wako au vile vile ukauliza swali. Sisi hapa studioni vile vile tuna swali. Tunataka kujua, je, ni lipi au ni yepi ungependa kufahamu kuhusiana na hali ya nasuri? Tupigie simu, vile vile unaweza kutupa ujumbe wako. Tunao mtaalamu hapa daktari na atakuwa akijibu maswali hayo pamoja na wageni wangu wengine hapa studioni. Moja kwa moja kwa mjadala wetu, na tutaanza na daktari aliyeketi karibu na mimi. Daktari Mabea, nimeweza kuelezea kwamba kupata tundu. Tundu hili linaweza kupatikana katika misuli iliyoko kati ya sehemu za siri na kibofu cha mkojo ama sehemu za siri na njia ya haja kubwa. Pengine wewe kama daktari unaweza kutuelezea kwa undani zaidi hali ya nasuri ni nini? Asante sana kwa kunipatia nafasi kuongea kuhusu shida ya kina mama ambao kwa kupata fistula ama nasuri. Hii ni shida ambayo inapatikana wakati mama anaenda kujifungua, amefika wakati wake wa kujifungua, alafu shida inakuwa wakati mtoto anaenda anakwama huko njia ya uzazi. Anakwama kwa muda mrefu na pengine hajapata nafasi ya mtoto kupitia huko kwa njia ya uzazi kwa sababu pengine mtoto ni mkubwa ama njia ya uzazi ni kidogo. Kwa hivyo kichwa mtoto inakwama pale chini. Inakata damu ambayo inaenda kwa njia ya mkojo, inakata damu ambayo inaenda njia ya choo. Mwishowe hii nyama ambayo iko pale chini inakatika. Sasa akishajifungua saa nyingine mtoto anashindwa kupita. Kwa hivyo mama anaenda kwa operation, anafanywa upasuaji, pengine bahati mbaya mtoto anakufia ndani ya tumbo. Na kwa kweli wale mama wako na nasura, watoto karibu 80%, nusu ya 80 kwa 100 wanakufia kwa ndani ya tumbo. Na kabla ya kuendelea daktari, mtu akiwa na nasuri, mweleze mtazamaji anakuwa katika hali gani? Ya shida ya nasuri, unakuta kwamba huyu mama ana njia ya kucontrol, yani mkojo unamwagika bila mama kujua, anajipata tu mkojo imemwagika chini ama choo inatoka bila mama kujua, anajipata tu amejiendea choo ama mkojo inapita kwa sababu kuna shimo inatokezea pale chini kwa njia mkojo ama kwa njia ya choo inatoka peke yake. Yes. Na pengine tukienda kwa Bwana Musa, ni kwamba mtu akiwa na hali ya nasuri kama alivyotueleza daktari, ni kwamba mtu hawezi kujua muda unapofika wa yeye kwenda choo, iwe ni haja ndogo ama haja kubwa. Ina maana kile choo kinatoka tu. Na pengine wewe kama mshauri, unapotangamana ama unapokutana na watu ambao wana hali hii, unaweza kutupa taswira wanapitia hali gani? Asante kwa nafasi hii. Mwanzo vile daktari alivyoeleza ya kwamba mgonjwa wa nasuri huwa anapitisha choo ama anapitisha mkojo bila ile kukuwa na control. Hiyo inamaanisha kwa mara nyingi mgonjwa kama yule atakuwa kwa wakati mwingi anatoa harufu ambayo si nzuri. Kumaanisha nafasi ya yeye kutangamana na watu huwa inakosekana kabisa. Jambo la pili ambalo huwa linajitokeza, kama ni mtu alikuwa na shughuli zake pengine za kutafuta kipato ama katika ile hali kawaida au binadamu watu lazima washirikiane. Utapata mtu kama yule hawezi shirikiana na watu, hawezi kama mahali watu wako. Kama alikuwa na biashara pengine atafunga, kama ilikuwa kazi hawezi enda kazini. Kwa hivyo mara nyingi ni watu hupoteza
ile hali yao ya kuishi. Na unapata kwa sababu ya yale matatizo ambayo yanajitokeza na nasuri, utapata huyu ni mtu ambaye ataandamwa na mawazo ambayo huchangia yeye kuonekana upweke, self-esteem yake inateremka, alafu anakuwa ni mtu ambaye mara nyingi ukimwangalia atakuwa kuchanganyikiwa inakuwa ni mingi. Na pengine daktari, ili tupate kutoa mwanga zaidi kwa wanaotusikiliza, hali hii ya nasuri mtu anapopatwa nayo ni kwamba huwezi kujua unapofikia muda wa kuenda chooni, haja kubwa na haja ndogo kabisa, ama pengine ukipata hiyo haja basi inakuwa muda unakuwa ni mchache sana kabla ya wewe kufika pale chooni, ama hicho choo kinatoka tu moja kwa moja bila wewe kujua. Asante sana. Hiyo inatoka mara moja tu, huwezi jua. Inaendelea tu kutoka kila saa. Kama ni mkojo na mwagika throughout, kwa sababu ni shimo, inatoka tu. Mkojo kiingia kidogo inatoka, choo kiingia kidogo inatoka. Huwezi jua wakati umejipata tu nguo zako zimejaa choo ama zimejaa mkojo. Huwezi jua. Okay. Haya. Na pengine Bi Florence, tukikuja kwako, tungependa utueleze historia yako kidogo. Uliweza kupata hali hii ya nasuri ama fistula lini na ilikuwaje? Asante sana kwa kunipa hii nafasi. Mimi niliweza kupata hii fistula ama nasuri kwa mtoto wangu ambaye alikuwa wa tatu. Na nilipopata huyu mtoto mwaka wa alikuwa 98. Nikakaa na hiyo muda mrefu sana. Nilipokaa na hiyo muda mrefu, kabla ya kukaa, ulijifungua hospitalini ama nyumbani? Hapana, nilijifungua nyumbani. Ulijifungua nyumbani? Naam. Nilipojifungua nyumbani, nilipopata hiyo mimba, nilipata mimba vizuri kama wenzangu. Na ilipofika wakati ule, niliweza kuumwa kwa muda mrefu sana. Na mtoto aliniuma kwa siku mbili mfululizo. Hasa sana alianza usiku. Alipoanza usiku, nikaona ikafika asubuhi kidogo nikaashua juu ilikuwa inapunguka kidogo. Lakini baadaye ikaendelea. Ukaendelea. Wakati ilipoendelea, nikafika saa 3 ya usiku, kwa maana ninaishi mbali na hospitali. Na mzee wangu hakukuwa karibu. Na ilibidi ya kwamba vile nilikuwa naishi mbali, sikuweza kupata nafasi. Na tena niliona ya kwamba nitaweza tu kujifungua vile huwa najifungua watoto wengine. Wakati ilipofika wakati ule, niliweza kutuma wenzangu ambao ni mkunga, akakuja nyumbani akaweza kunisaidia. Na aliponisaidia, hasa mtoto alikuwa mkubwa mno, kichwa ilikuwa kubwa. Na akanisaidia kwa pati mzuri, mtoto alitoka. Lakini alipotoka, nikaona ya kwamba niko sawa. But ilimaliza kama siku 3 hivi, nikaona mkojo huwa unatoka bila kusimama. Sometimes inatoka na chembe za choo ndani yake. Lakini niliweza kuona mama huyo mkumba aliniambia ya kwamba niwe nikiweka miguu pamoja. Ulirejea kwake na ukamuuliza huyu mkunga? Alikuwa akikojo unatoka bila mimi kujua nitafanyaje? Naam. Alikuwa akikuja asubuhi, kwa maana ni nyumbani, akinicheki. So alipokuja nikimueleza, mama, mimi naona mkojo natoka na naona chembe kidogo ya choo inanitokea. So akaniambia, hapana, ufanye ukichichoma na maji moto. So nilichichoma na kuweka miguu pamoja, lakini sikuweza kupata afueni. Ikaendelea hivyo kwa muda. Wakati ilipoendelea kwa muda, nikaona ya kwamba maybe ni kawaida. Na pengine ilikuwa muda gani? Ukisema ikaendelea kwa muda, ilikuwa muda gani? Kutoka miezi, iliendelea miezi hadi miaka. Naam. Kwa maana nilitibiwa 2010 ambao nilipelekwa Kakamega na Madam Habiba Mohamed ndio alinipata. Nitarejea kwako kuhusiana na hilo, lakini daktari, ni kwamba Bi Florence
Historia yake kidogo. Alijifungua pale nyumbani, mkunga alikuwa amemsaidia watoto wake wawili, na alipopata mimba ya mtoto wa tatu ndio hii hali ya nasuri ikampata. Pengine kina mama kujifungulia nyumbani ambapo wanasaidiwa na wakunga wa pale nyumbani ni njia ambayo inachangia sana hali hii ya nasuri. Asante sana. Kwa karibu 90% shida ambayo tunapata kwa wagonjwa wanakuja na nasuri, wengi wao wamesalia nyumbani. Na kuna wale kweli wanakuja hospitali lakini wamechelewa. By the time wanafika hospitali hiyo shida ya nasuri imeshatokezea. Hata wakisaidiwa, wakifanyiwa operation, upasuaji, bado wanaanza kupata hiyo shida kwa sababu walichelewa, walikaa kwa uchungu ya mtoto kwa muda mrefu. So kuna wale wengi wao wanasalia nyumbani, na kuna wale wengine kidogo wakifika hospitali bado wamepata hiyo shida. Yes. Okay. Na pengine nikirejea kwako Bi Florence, ni kwamba ulijifungua mwana wako wa tatu mwaka 1998 na uliweza kupata matibabu ya miaka 10 baadaye. Sasa nataka uturejeshe nyuma kidogo. Kwa hii miaka 10 ambayo uko na nasuri, ulikuwa unaishi vipi, na pengine ulikuwa unazungumza na watu pale nyumbani, kina mama wenzako, kujaribu kuelewa hali hii, na je, ulitatua vipi kabla ya kufika hospitalini? Asante sana. Ilikuwa ngumu sana. Niliishi na wakati nilipogundua ya kwamba niko na hiyo nasuri. Kwanza nilionea kwa mzee wangu. Mzee alipokuja akanipata, nilijifungua kwa maana hata huyo mtoto hakuishi, alienda. So wakati mzee alikuja akakushughulikia, hiyo mtoto akazika, akarudi kazini. Na wakati alirudi kama mzee akarudi na akarudi tena nyumbani, niliona akienda na akaendanga kabisa. Alitoroka nyumbani mzee? Alitoroka nyumbani, akaenda kabisa. So wakati alienda kabisa, nilifikiria maybe ni kwa ajili ya kikazi ama nini, sikujua ni hali. So nikaanza kulimia watu kule mashinani. Ili kujikimu sasa, manake mzee amekuacha. Mzee ameniacha. So nikaanza kulima miwa nikipalilia. Lakini hapo tulikuwa tunapanga, tunalimia pamoja kama kikundi na mama. Lakini ilifika mahali tunapoenda nikiinama, wenzangu wananitoroka. So walikuwa wanalima hao pamoja, mimi napaki peke yangu. Sikukuwa na mwenye anaweza kunisaidia. Manake choo tu kinatoka mbele ya watu. Ilikuwa choo kidogo, lakini mkojo ndio ilikuwa sana. So wakanitoroka mahali hapo. Sasa nilikuwa nikienda kubangaisa, tukikatana, mimi nalima peke yangu, hawa wamemaliza kwa maana mimi nabaki peke yangu. Nilikuwa nikienda hata kuomba kitu kwa mwingine jirani, ilikuwa ni vigumu. So nilikuwa natumia watoto kwenda kuomba kitu. Lakini bahati mbaya nilichosha watu na nikakuwa ya kwamba sasa ninakaa peke yangu nyumbani. Haya, pengine nitarejea kwako, na nikikuja kwako Bi Musa, umesikia hali ambayo mama Florence alipitia. Ni hali ngumu kabisa, unyanyapaa wa hali ya juu, manake mume wake aliweza kumtoroka kutokana na hali hii. Ni wanawake wengi tu ambao umeweza kutangamana na wao katika kazi yako ya ushauri wa hali ya kuwa na nasuri. Je, ni mambo yapi ambayo kina mama kama hawa wanapitia kabla ya wao kupata matibabu kamilifu kama alivyopitia Bi Florence? Ukisikiza Florence akiongea, ona mlolongo wa shida. Mwanzo anakuwa amepata shida, mikojo inatoka, choo inafuata ndani. Ya pili amepoteza mtoto, nitakana kuwa naomboleza mtoto, nitakana kuwa nashughulikia hii shida ambayo si ya kawaida. Ndio mara ya kwanza inafanyika. Ukiangalia mara nyingi hii shida, ukisikiza wagonjwa wengi, watu wengi watahusisha na uchawi. Pengine mama kukuwa mchafu kwa sababu hawaelewi. Then ukiangalia pia tatizo lingine ambalo linajitokeza, wanaume wawacha ile separation. And most of the time wale wanaume utapata ndio breadwinners. So wakati wanaondoka
Mama anakuwa hana uwezo. Inamaanisha mama hana uwezo wa kujikimu. So utapata matatizo kwa mama mwenye fistula huwa yanaongezeka na kila wakati. Hii shida inahitaji treatment. Mara nyingi katika jamii watu waelewi ni nini na treatment yake ni gani. So utapata kuna ile watu kufumble tu na ile shida. So mama kama yule kupata mwelekeo wa kwenda hospitalini pia huwa ni shida. Vile ulivyosema stigma, watu wenye nitakana wakoe wanamsaidia ni wale wanamtoroka. Watu wenye nitakana wamsikize ni wale hawamsikizi. So yule mama huishi maisha ya kipekee. Na pengine yeye mwenyewe hata hajui nini kinaendelea. Yeye mwenyewe mara nyingi huwa hawajui nini inaendelea. Asante sana, tutarejea kwako daktari kuhusiana na swala hilo la unyanyapaa, lakini kwa sasa tuungane na mwenzangu Martin Maora aliye katika kaunti ya Murang'a. Martin Maora, ikiwa unanipata, ni kwamba naelewa kuna masuala ya afya ambayo yanaendelea katika kaunti hiyo ya Murang'a. Pengine ningependa vile vile uweze kutueleza swala la nasuri linashughulikiwa siku ya leo katika shughuli hiyo ya masuala ya afya katika kaunti hiyo ya Murang'a. Martin, uwanjani wako. Asante sana mwenzangu Lois kwenye studio zetu kutoka pande za Eldoret. Na kama ulivyosema ni kweli kuwa niko katika pilika za kupambana na hali ya afya hapa katika kaunti ya Murang'a. Na niliposimama niko na daktari mkuu anayesimamia hospitali ya Maragwa level 4 hospital, ama kwa jina lingine inajulikana kama Maragwa Rural. Na upande wangu wa kushoto naye niko na waziri anayesimamia uzima hali ya afya hapa katika kaunti ya Murang'a. Na kabla tuende mbali, kwanza kwa leo tunajua kuwa kuna kambi ambayo inaendelea hapa ya madaktari kutoka nchi ya Hispania. Na ningetaka tu kuzungumza na waziri anayesimamia afya hapa katika kaunti, anieleze kambi hii ilianza lini na mnaangalia magonjwa yapi na kwa sasa watu wangapi wameangalia? Asante sana Bwana Maora. Mimi naitwa Joseph Ismail, mimi ni waziri wa afya Murang'a County. Kwa kweli hii ni mwaka tatu sasa tukifanya upasuaji wa magonjwa mbalimbali hapa Maragwa Hospital. Tulianza miaka mitatu iliyopita kuungana na hawa madaktari wa kutoka Spain ambao gavana wetu Mwango Elia aliingia na wao na wakawa wamekubali kwamba kila mwaka mwezi wa 9 lazima waingie hapa Maragwa Hospital kwa ajili ya magonjwa mbalimbali kama vile goita, hernia, tumors zile za ambazo zinasumbua Wakenya sana, na mara nyingi wanaenda hospitali wanalipishwa pesa nyingi sana. Kwa hivyo sisi hapa huu upasuaji tunafanya hakuna mtu analipishwa hata senti moja. Kwa hivyo tunawafanyia free, na tuko na daktari ambaye amesimamia hospitali hapa, Bwana Dr. Ngiri, atawaambia ni magonjwa gani ambao wanapata kushughulikia. Kutoka hiyo miaka tatu mpaka sasa wametibu zaidi ya wagonjwa 1000. Walikuja hapa Jumapili na mpaka sasa wamefanya upasuaji wa wagonjwa zaidi ya 100, na kwenye listi yao wako na wagonjwa zaidi ya 600 ambao tunatarajia hizi wiki mbili watakaa hapa wataweza kuwamaliza, na kama hawatamaliza, kwa kuwa wanaangalia wale wamezidiwa sana, wengine wanasukuma mpaka mwaka ujao, kwa sababu ni program yenye inaendelea kila mwaka na wagonjwa ni wengi sana kwa kweli. Kwa hivyo huenda ikawa hawataisha, lakini tunawaomba wasife moyo. Mwaka ujao pia tutakuwa na hii program ambayo inaendelea. Kambi hii inatibu tu wagonjwa kutoka Murang'a ama inatibu wagonjwa kutoka nchi nzima? Kusema kweli, wakati tulitangaza tuliweza kuandikisha wagonjwa wengi kutoka Murang'a, lakini 30% ya wagonjwa walio hapa wengi wametoka kaunti zingine. Tuna wagonjwa kutoka Laikipia, Kirinyaga, kutoka Nyeri, kutoka Kiambu, na wagonjwa mpaka kutoka Kakamega, Kisumu wapo hapa na wote wanatibiwa. Kwa hivyo hatuna ubaguzi, kwa kuwa mtu akiwa mgonjwa au atuangalie ametoka wapi, bora tu apewe matibabu. Na sisi kama watu wa Murang'a tukiongozwa na gavana Mwango Elia, yeye huwa anasema mgonjwa akija hospitali awe ni kabila gani au ametoka wapi, apewe huduma kwa sababu ni Mkenya. Asante. Kabla ningetaka kuzungumza daktari, ningetaka uniambie ni magonjwa yapi hapa, ni magonjwa gani ambayo mnaangalia hapa leo, na
ni watu wangapi ambao sasa wametibiwa kutoka siku ya Jumapili? Na pia ningetaka tu tutazungumza naye kuhusu ugonjwa wa fistula, lakini ningetaka kunijibu kuhusu medical department. Okay. Kwa majina ni Dr. Steven Ngige, Deputy Director of Medical Services, ambaye anasimamia hospitali hii ya Maragwa, Murang'a County. Ningependa kushukuru serikali yetu ya Kenya na pamoja na ile serikali ya Hispania kwa sababu ndio wamewezesha hii mpango kuendelea kwa miaka mitatu ya upasuaji wa bure. Sana yale magonjwa yanashughulikiwa hapa ni yale yamekuwa yakipeleka watu wetu ng'ambo kutafuta matibabu. Serikali imefanya vizuri kuonelea kwamba hao experts wako Europe wakuje huku wahudumia watu karibu na nyumbani. Hiyo imeokoa pesa mingi, mamilioni ya pesa ambayo hawa watu wote hawataweza kupanda ndege kwenda kutafuta hawa wataalamu. Kwa sasa tuko na madaktari zaidi ya 50 hapa kutoka nchi ya Hispania, specialist in area skills surgery, na wametusaidia kutoka Sunday wafike hapa, wamepasua watu zaidi ya 100, na hiyo miaka 3 imepita wamekuwa wakipasua zaidi ya watu 1000 karibu na 500. Hii mpangilio imewezesha sisi kuweza kufuatilia mambo ile tunaita agenda 4 ama Asante sana mwenzangu Martin Mohora akitujia kwa njia moja kwa moja kutoka kaunti hiyo ya Murang'a, ambapo wenyeji wanafurahia siku ya leo kwa kupata matibabu bila malipo. Daktari, pengine nitaanza na wewe. Swala la nasuri ni swala ambalo halishughulikiwi sana haswa katika mipango ya serikali au hata mashirika yaliyo ya kibinafsi. Kama pale Murang'a tumeona Martin Mohora akitufahamisha kwamba kuna matibabu yasiyokuwa na malipo, lakini mara nyingi utapata swala hili halishughulikiwi. Je, mbona? Asante sana. Shida nasuri ni shida ngumu sana kwa sababu ukiangalia sana wale wagonjwa wako na hii shida ni wagonjwa maskini sana. Na kwa system ya government tuseme hospitali za umma huwezi enda upate matibabu ya bure kwa sababu sana wagonjwa wana hata kadi ya NHIF, wengine wana hata kibande, wengine hata hawezi lipa hiyo 500 kila mwezi National Insurance Fund. Unakuta kwamba most operations ambazo tunafanya Kenya kwa saizi ni wadhamini kutoka nje kama vile na Murang'a, wengine wametoka Spain wanasaidia kwa hizi mambo ya operation ama matibabu ya fistula. Hata sisi wale tunafanya upasuaji ya fistula huwa tunapata usaidizi kutoka nje ya US, Europe, foundations kama Fistula Foundation ambao sana imecover ile yote ya Kenya kwa kusaidia kudhamini mambo ya operations na kulipia wagonjwa. Kwa sababu ukiamba wagonjwa waende kwa hospitali ya umma kama wana National Insurance Card lazima watalipa. Na hiyo pesa hata wana hata kwanza wajui ni wapi wanaweza enda kutibiwa kwa sababu hawana njia ya kujua. Sasa lazima organizations ama government pengine ifanye operation ya fistula ikuwe free na wasaidie kutrain madaktari wapate mafunzo ndio wapate kupata wadaktari wengi waweze kufanya hii upasuaji. Na pengine nikwatize tu kidogo, nitarejea kwako ili tueleze ni madaktari wangapi hapa nchini wana uwezo wa kufanya upasuaji wa fistula, na je hiyo inachangia vipi kwa hali hizi kuendelea kuongezeka? Nataka turejee kwako Bi Florence. Umejifungua, umepata hali ya nasuri. Katika hiyo hali umempoteza mwana wako, mzee naye ameondoka pale nyumbani, imebidi uanze shughuli za kilimo hapa na pale ili kuweza kujikimu wewe na watoto hao wengine wawili, lakini hali ya unyanyapaa imezidi zaidi. Je, kuna mahali ulifika ukahisi kana kwamba umefika mwisho na ukashangaa pengine haya maisha hata hayana haja tena? Maanake sasa kila mtu alikuwa anakutenga katika jamii. Asante sana. Hali ya nasuri nataka kukuhakikishia kwamba ni tatizo mbaya sana. Halina mtu ambaye anaweza kukukaribia. Na unapofika hapo, nakumbuka tu kuna siku moja ambao sitawahi kusahau kwa maisha yangu. Na ninapofikia hapo huwa naona nikitoa machozi. Kwa maana nyoka iliweza kuingia kwa nyumba
sina mtu wa kupiga, sina mtu ambao anaweza kunisaidia. So wakati hiyo ilipofika, nikaona ya kwamba nimefika katika hali ya mwisho na sikukuwa na mtu wa kuweza kuongea. Kwa hivyo nasema ya kwamba hata hawa wakunga hawezi kukusaidia. Kitu ya kwanza pia mimi naona ya kwamba wakati ule hawakujua ya kwamba ni ugonjwa ambao unaweza kufanya mtu pengine nikurudishe nyuma, na pole sana kwa hali hiyo. Nyoka ilipoingia kwa nyumba, nini kilifanyika? Iliingia tu kiajali tu. Sasa hapo ninajikuta niko peke yangu na watoto, sina mume ambao anaweza kupiga hiyo nyoka, na mimi ni mama. Ilibidi tukakaa na watoto na kwamba tunakesha, lakini bahati nzuri katoka, hatukuweza kuipiga. Hapo nikaona ya kwamba hii inatendeka kwa ajili ya shida ambayo niko nayo, kwa maana singeweza kuita mtu yoyote. Na hiyo ndio shida ambao watu ambao wanatengwa na wanaume wao ama watu ambao wanatengwa na wenzao tunapitia sana. Kwa hivyo wakati nilipofika hivyo, nikaona ya kwamba hebu niambie huyu anti wangu, nikaanza kushare. Juu pia mimi nilikuwa nimejinyamazia, nikaanza kushare na anti wangu. Namwambia niko hivi na hivi. Juu nimeambia huyo mkunga anisaidie, lakini yeye anasema tu nijichome. Nimejichoma hizo miaka yote. Nachukua wakati unaenda kuoga, unajichoma, unaweka maji chumvi. Nikaona ya kwamba hata haitanisaidia. So na pengine kabla ya wewe kuzungumza na huyu anti yako ama shangazi yako, ulikuwa unashangaa nini kinaendelea kwa mwili wako? Pengine ulikuwa unaona ni swala la afya, ama ulikuwa umeanza kuona pengine haya ni mambo ya kinyumbani? Ulikuwa unashangaa nini inaendelea kwa maisha yako? Kitu ya kwanza nilianza kushuku huyu mkunga. Kasema maybe huyu mkunga ndiye alinifanyia hii mambo makusudi. Mbona ninaposema niko na hii shida, ananiambia nikunywe dawa ya kienyeji, ananiambia nijichome, na haniambii kwa nini. Nikaanza kumshuku. Hapo baadaye nilimwomba msamaha, kwa maana niliona si kumbe yeye, na yeye pia kwa ajili hakuelewa. Na pengine daktari, uingilie hapo uweze kutueleza mtu atajuaje ana nasuri? Maana unaona Florence ni mfano tu wa kina mama wengi ambao wanatatizika pale nyumbani. Mtu anashangaa nini inaendelea, lakini mtu hafahamu kwamba ana nasuri. Choo kinatoka tu kila wakati, anatengwa na jamii, hana uwezo wa kuweza kushikilia choo chake, iwe haja ndogo au haja kubwa. Sasa mtu akiwa nyumbani atajuaje ana hali ya nasuri? Ndio je, ni ugonjwa? Asante sana. Sana inakuwa kwamba mama ameshapata mtoto, mtoto amekufa pengine. Akikuwa kwa hospitali anaweza anza kutoka na mkojo na choo. Lakini wengine wakifika nyumbani siku 3, siku 7, siku 8 wanaanza kuona sio kawaida. Mkojo inaanza kutoka tu peke yake free, bila control. Ama choo inatoka tu hivyo bila control. Akianza kuona hivyo atajua kwamba kuna shida, kwa sababu kawaida mama akipata mtoto anatakana kuwa na control mzuri ya mkojo na choo. Lakini hii hali ya nasuri unakuta ameanza tu kumwaga mkojo. Haitakiwa kwa hospitali ama akiwa nyumbani. Kawaida ni karibu wiki moja, siku ya 8 ya 10 ndio unaona anaanza kumwaga mkojo. Inawezekana alipata mtoto kawaida ama alifanywa upasuaji. Kwa sababu tena upasuaji saa nyingine inaweza leta shida. Kuna wale mama wakienda kufanywa operation na pengine wakati daktari amemaliza operation, pengine njia ya bladder inauguswa kidogo. Tunasema ajali kwa theater, kwa operation. Akienda nyumbani anasikia alipona, kikaa wiki 2, siku 10 anaanza kuona mkojo inatoka peke yake. Tena hiyo ndio njia nyingine ambao nasuri inaweza tokezea. Na sasa mtu akiwa na hali hii ya nasuri, inatakana mama akiona choo kimeanza kutoka peke yake, hata kama itakuwa ni siku 1 ama siku 2, afike hospitalini ama asubiri kidogo? Pengine itakuwa aone kama ni side effects za kuzaa, ama afike moja kwa moja, haitakani choo kitoke peke yake bila yeye kuwa na uwezo wa kujicontrol? Yes, kawaida mama akipata mtoto vizuri, ana shida, amefanywa upasuaji, hakuna shida. Haitakani kuona tena mkojo inatoka peke yake ama choo inatoka peke yake. Kwa hivyo mama akiona shida kama hiyo, kweli lazima aende mpaka hospitali, daktari amwangalie ndio aone kweli
shida imetokezea wapi, kwa sababu hiyo sio kawaida. Hata kama imetoka siku moja, imetoka siku mbili, hiyo sio kawaida kabisa. Lazima kuna itirafu mahali ambayo imetokezea, na lazima hiyo iangaliwe mapema kabla pengine haijaenda mbali, kwa sababu kuna wengine ukiweka hata mpira inaitwa catheter, kama ni hiyo nasuri ni kidogo sana, hiyo moja anaweza pona hata bila kwenda. Kwa hivyo ni inakuwa vyema wakati mgonjwa mama ameona shida hiyo imetokezea, hata kama ni mara moja anaenda hospitali, kwa sababu inaweza toka mara moja ikae kidogo siku mbili tena anaanza tena, ifike stage ambayo hata sasa itahitaji kufanywa upasuaji. Bwana Musa, nachangia kidogo kwa mama atajuaje, kwa sababu tunasema jambo ambalo huwa ni tatizo ni kwamba mama anapojifungua, nafikiria ni vyema awe anaelewa dalili ambazo ni za kawaida baada ya kujifungua na dalili ambazo sizo za kawaida. Ili akiona jambo lolote ambalo si la kawaida, ni muhimu mama kurudi hospitali kuuliza daktari, naona hali kama hii hapa ni sawa, nisaidie nielewe niko sawa ama kuna tatizo. So ile mama kuwa na maelezo mapema kuhusiana na dalili za nasuri, nafikiria itachangia kwa kiwango kikubwa mama kutafuta matibabu wakati hali kama hiyo inajitokeza. Na kuongezea pengine sangine ni mzuri kwa training ya madaktari, nurses, hii shida ya nasuri iwekwe mkazo, kwa sababu sangine mmoja anaweza enda hospitali tu kunywa dawa, enda nyumbani, na pengine kama changaliwa vizuri, kwa sababu saa nyingine unaweza pata sio wote wale wamehitimu nursing doctors ambao wanaweza notice hii shida. Kwa hivyo saa nyingine itakuwa vizuri tena hata sisi tuendelee kuongeza mkazo kwa training ya kufundisha kabisa, ndio watu wa medical wajue hii shida vile inatokezea. Yes. Tukirejea kwako Bi Florence, pengine kabla ya kuzungumza na shangazi yako ambaye alikupa jibu mwafaka, wewe kama mama tayari ulikuwa na watoto wengine wawili. Je, pia wao walikuwa wanapitia unyanyapaa? Maana sasa mama yao amejipata katika hii hali, na hilo pengine lilitatiza maisha yao ama masomo yao. Ilikuwaje kwa watoto wako wakati ulikuwa unapitia hali ya kuwa na nasuri? Hakika watoto pia hatukukuwa tunaishi maisha mazuri. Nilifanya watoto pia walikuwa wanaishi hali ya kujihurumia, kwa maana hatukuwa, unaona kama hata kuna sometimes watoto wanapoenda huko nje, unapotuma watoto mahali, mtoto anatoka huko anaona kwamba mbona sisi tunaishi maisha ya kuombaomba. Sasa unaona ya kwamba ni vingumu. Tunapoenda kulima inabidi sometimes naambia mtoto mmoja asiende shule ili anisaidie kulima kidogo. So ina affect hata watoto. Na daktari, ama pengine kabla ya kuja kwako daktari, tueleze sasa ilipofika muda ambao ulizungumza na shangazi yako. Wakati nilipokuambia kwamba niliona hiyo hali ambao tuko, ikabidi ya kwamba, kwa maana ilikuwa ni ugonjwa, si kutaka kuambia mtu. Hakika unapoona yani unanuka ndio, watu wanakutoroka ndio, lakini unaona unakuwa ni kama ya usiri ndani yako, hutaki kuambia mtu. Na hiyo kitu naona inatuaffect sasa sana sisi wa mama ambao tuko na ile tatizo. Mimi wakati open kwa aunti wangu ndio nilipata afueni. Nilipomwambia niko hivi tangu nijifungue sijaona afueni, naye bahati mzuri akatembea huko Mumias. Alipotembea akapata kuna wakati ule Habiba Mohamed alikuwa wanafanya na Monikopo, walikuwa wanaelekeza. Akasema amepata mtu ambaye anaitwa Habiba Mohamed, wanasema mambo na fistula na suri, na kutakuwa na medical camp Kakamega. So wakati ule ilipofika akasema wacha nikuitie. Aliponiitia ndipo sasa akakufahamisha kutakuwa na matibabu ya bure na ukaanza kuweka mipango kuelekea mjini. Yeye mwenyewe ndiye alienda akaweza kuongea na Habiba na akanichukua akanipeleka kwake. Sasa kabla ya kukuchukua kupeleka kwake, muda huu wote mume wako amerejea nyumbani
Unamtafuta, unampigia simu, inakuwaje? Wakati ule madam haikukuwa na masimu. Sikukuwa na masimu hata. So ilikuwa ni vigumu. Tulikuwa tu unaandika ni barua unaweka kwa posta. Lakini hata hiyo barua ukienda hata ujui kama alipata ama hakupata, hakuweza hata kusema chochote. Na uliendelea kutuma miaka hii 10 ambayo ulikuwa na Nasuri, uliendelea kutuma? Wakati ule nilikuwa naendelea kutuma. Hata watu nikipata mtu mwenye wanafanya na yeye nasema unaniondea baba, huwa unaniondea baba watoto, ndio yako tu. Hako tu. Hakata na mwanamke mwingine. Ameweka huko. So anaposema hivyo sina hata transport ya kwenda Nairobi kumtafuta. Si kuweza kumwona. Na utarejea kwako ili uweze kutueleza safari yako ya matibabu ilianza vipi. Lakini daktari, mtu akiwa amefika pale hospitalini kama alivyofikia Bi Florence, kama daktari, kuna suluhisho aina gani kwa Nasuri? Je, ni upasuaji pekee ama nyinyi madaktari mnasuluhisha hali hii vipi? Sana wagonjwa wakifika hospitali wako na hali mingi, wako na shida ya stress ama psychological stress. Yani wameumia kwa akili, wengine wameumia kwa mwili, wako damu yao iko chini, wengine hawatakula vizuri kwa sababu ya shida hizo, kwa hivyo wako na malnutrition, na wengine wako na Nasuri ama fistula kubwa, ama inategemea ni pande gani. Kwa hivyo tushawa examine, tunaona shida iko wapi. Kama wako na damu iko chini tunawasaidia. Kama wako na shida counseling, tunawapeleka kwa counselor na wasaidia kuelewa shida yao, kwa sababu wengine unakuta wamekaa miaka 50 years wako na hiyo shida. So by the time wanafika hospitali wako na shida mingi ya medical conditions zingine. Tushajua sasa shida iko pande gani, tuna plan ya operation. Sana operation zingine ziko simple, tunasema 1 hour operation imeisha. Kuna zingine hata tunaenda masaa 6-7 kwa sababu ya hali ya hiyo fistula. So hiyo inategemea kabisa hiyo mgonjwa ako na fistula aina gani, na ako na shida zingine gani ambazo kwanza lazima atibiwe shida ya akili ama ya ubongo kwa sababu ya stress. Alafu mwili, wengine wanahitaji vitamins, wanahitaji nutrition, ndio wakuwe tayari for surgery. Na vile nimesema ya kwamba kama daktari amehitimu kwa hiyo operation, inakuwa rahisi kwa daktari kufanya hiyo operation, kwa sababu fistula ama Nasuri ni operation ngumu. Lakini kama umeenda through training ya kutosha, inakuwa rahisi sana kusaidia mama kama hawa. Lakini tena sio wote wanapona. Tunaweza sema 85-90% ukifanya operation wanapona vizuri. But kuna wale 10% ama 15-20% ambao bado wanahitaji operation mingi. Kuna wale hata kweli nyumba ya mkojo yote iliisha, yani ilikatika yote. Kwa hivyo tunaenda kutengeneza kitu inaitwa diversion. Tunachukua matumbo, tunatengeneza kama bladder, alafu tunaleta zile tubes ambazo zinatoka kwa figo, tunatengeneza bladder mpya. Operation kama inaweza chukua masaa 6-7 na inahitaji mgonjwa pengine kutayarishwa vizuri. Kwa hivyo kuna tofauti za operations, na kwanza inategemea expertise ya huyo daktari. Na nitarejea kwako ili tueleze kuhusu gharama. Manake unapozungumzia upasuaji inaonekana ni upasuaji mkubwa ama major surgery, na gharama pengine inaenda juu kwa kina mama ambao wana hali hii ya Nasuri. Pengine nikuje kwako Bwana Musa. Tumesikia hadithi ya Bi Florence na bila shaka inahuzunisha. Amempoteza mtoto, mume amemtoroka, unyanyapaa mkubwa mwingi sana kwake na kwa watoto wake wawili. Je, wewe kama mshauri umewahi kukutana na kisa kipi cha mama anayepitia hali ya Nasuri ambacho kilikusikitisha zaidi? Nafikiria kama umemsikiza Florence, na kila wakati amekuwa akisema si jambo rahisi kuishi na Nasuri. Wagonjwa wote ambao hupitia hii hali huwa kesi zao ukisikiza ni kesi za kusitikisa. Huwezi sema ati kesi moja. Because ukiziangalia kila mama anakuja na hali yake na shida ambazo zilimkumba kutokana na ile hali ambayo alijiwakilisha nayo. Unaona, ukiangalia kutokea apate shida, kuna matatizo ambayo huzunguka yule mama, kukuja kutibiwa kuna matatizo ambayo yanajitokeza,
halafu baada ya kutibiwa kurudi kwa jamii, kuna matatizo ambayo yatajitokeza. Kwa hivyo kesi mingi za nasuri wakina mama huwa na changamoto mingi. Naweza sema specifically kesi moja. Nafikiria hizi kesi zote ziko unique na kila kesi iko na changamoto zake. Haya. Na pengine daktari, nikirejea kwako, nataka utueleze kwa kifupi sana, mtu anapopata matibabu haya, iwe ni ya upasuaji ama njia zingine mbadala, je, kupona ama kurejea hali ya kawaida ama hali ya shwari inachukua muda upi? Asante sana. Kulingana na shida ya nasuri, zile tunasema symbol ambayo ni rahisi, mgonjwa baada ya mwezi mmoja anaweza endelea na kazi yake, lakini kuna vitu zingine tunamwambia asipate mtoto haraka, na kuna vitu tunamwambia akipata mtoto mwingine lazima afanyiwe upasuaji ile akienda hospitali, kwa sababu akijaribu tena kuzaa kawaida atapata tena inasuri. Na kuna wengine wanakaa hata miezi 6 kwa sababu ya challenge ya complex, yani hiyo fistula iko complex ama ngumu zaidi. Wale wanaweza kaa hata miezi 6 ndio wanaweza rudi kwa kazi yao. Yes. Naam, asante daktari. Na kuna ambao umetuambia 15% hawapati afueni. Nitapendelea pengine uko ukituzungumzia kuhusiana na hilo, lakini mtazamaji, ni kwamba kwa sasa tunakwenda mapumzikoni, lakini tutakuwa tukirejea mengi zaidi kuhusiana na hali hii ya nasuri katika NTV sasa. Na tukirejea tutaanza na Bi Florence ili aweze kutueleza, je, safari yake ya kufika Kakamega ilikuwa vipi? Kumbuka hiyo ni safari ambayo aliweza kuanza kupata matibabu ya fistula ama nasuri baada ya kuwa na hali hii kwa zaidi ya mwongo mmoja, yani miaka 10 na kuzidi. Bila shaka ni hali ambayo ilimtatiza zaidi. Na pengine nikukumbushe swali letu la siku ya leo, mtazamaji, tunauliza, je, ungependa kujua nini kuhusiana na hali ya nasuri? Je, ungependa kujua nini kuhusiana na hali ya nasuri? Unaweza kutupa mchango wako au hata swali, unaweza kutangamana nasi katika nambari ambazo ziko katika runinga yako. Tuma ujumbe mfupi vile vile katika mitandao ya kijamii @salim001 @NTV Kenya @Lesongoi. NTV sasa itakuwa inarejea na mengi zaidi, lakini kwa sasa tunakwenda mapumzikoni kidogo. Unaniamini na kifunguo ya nyumba mpaka kifunguo ya bedroom yako, kwa nini? Unajua if my husband discovers you're the one who cleans my bedroom, atafurahia. Hapa ni Nairobi my friend, ndio nitilo ujinga ulikuwa unaniletea Kisii. But my mommy says lying is not good. Umeacha ule watu wako pale. Mimi ndo nanikujia peke yangu hapa. Wametumwa na makatelo wananifuata kila mahali. Unataka ninywe hizi dread juu ya heartbreak? Unazoana na wewe, si ndio? Hiyo ni rahisi kunijua, si ngumu. Just link on my bio. Unataka kutoshana na wewe? Bulldozer. Shifira, I am proportional. Your circumference, that's the difference. Yeah, let's give it a try. Mbele na Fiber Mobile. Get a fiber today and enjoy Songe Mbele bundles at affordable prices. Okay, unataka kumaanisha tutashinda hapa the whole day? Ungeti muongeza weight. Hapa ndio ulikuja kutafuta mtoto? Hapana. Ndugu yangu hapa Alwale, watu walisema kwamba yeye ni kipofu, ati haoni akitoka NASA. Tangu tumpeza macho, si mumeona? Mimi nachukua na peleka yote kwa typing kwa kompyuta. Unajua kompyuta? Mimi najua tu charanga. Unajua wakale kwa runway wakasema, ladies and gentlemen, introducing Jepto.
Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, unatazama NTV Sasa. Mjadala leo katika sekta yetu ya afya au katika kile kitengo chetu cha afya. Mjadala unapigwa mubashara kabisa kutoka studio zetu za Eldoret na Lois Wangui, na tunazungumzia masuala ya nasuri au fistula, sababu, dalili pamoja na ugonjwa huo unatibiwa vipi. Tulikuwa tumekuomba ututumie maoni yako katika swali letu la leo. Tulikuuliza ungependa kujua nini kuhusiana na ugonjwa huo wa nasuri. Kuna wale ambao tayari wamezungumza na sisi hapa. Abdallah Mdambo anasema angependa kujua nini, anasema alafu dalili zake ni zipi na ugonjwa huo unatibiwa vipi. Ujumbe wake wa awali Mdambo alikuwa anasema ugonjwa wa nasuri wengi hatuufahamu kabisa, pengine ni nao lakini sitambui kama ni huo ugonjwa, kama ni ugonjwa huo, kwa hivyo tunaomba tuelimishwe zaidi. Vile vile kuna huyu hapa Uthmani Miraji kutoka Mombasa, anasema kwamba mimi kwa kweli nimeona kama dada yangu ana dalili hizo, lakini siko sure kama ni ugonjwa wa nasuri, nifanye nini? Kadhalika mtazamaji, tuna line zetu za simu zipo wazi kabisa, unaweza kuzungumza na sisi, toa maoni yako, ukosoaji wako na vile vile maoni yako kuhusiana na yale ambayo yanaendelea. Ni naye John kutoka Wangware. John, habari za sasa hivi? John? Hello. Habari za dhuhuri? John, unanisikia? Halo, karibu. John, endelea kama unanisikia. Na huyo ni John, naona tumempoteza, lakini kumbuka mtazamaji, unaweza vile vile kuzungumza na sisi kupitia nambari zetu za ujumbe mfupi ambazo ni 20686 au kwenye mitandao yetu ya kijamii @salimsaleh001 @Lois Wangui @NTV Kenya. Hashtag yetu kama kawaida ni NTV Sasa. Ni kurushe moja kwa moja kwake Lois kuendelea na mjadala huko Eldoret. Lois. Asante sana mwenzangu Salim Swale. Tunaendelea na mjadala wa nasuri mtazamaji, au ukipenda fistula. Daktari, tutaanza na swali hilo ambalo limeulizwa. Kunaye mkaaji wa Pwani kutoka Mombasa, anasema anaona kana kwamba dada yake ana hizi dalili za nasuri lakini hajui afanye nini. Aanze wapi huyu bwana? Asante sana. Naweza sema kwamba kuna hospitali hapa kwetu Kenya ambayo inafanya operation ambao upasuaji kwa hii shida. Kama pale kule Mombasa anaweza enda kwa hospitali inaitwa Bomb Hospital ambayo inasaidia kina mama wako na nasuri, na daktari ya huko ya Bomb Hospital anaweza muangalia, halafu kama anaweza kufanya upasuaji anaweza, kama hawezi anaweza kulifaa kwa hospitali zetu ambazo sinafanya operation kama hizo. Yes. Kuna zingine Eldoret, kuna kama Gynocare Hospital Eldoret, kuna na Kitale, Kisumu, Kisii, Nairobi, hospitali inaitwa Jamaa Hospital, Kenyatta National Hospital. Hizo hospitali ndio ziko specialized kwa mambo ya kupasuaji ya nasuri. Hatua ya mbele umesema ni kufika hospitalini. Kifika hospitali daktari anaweza muangalia na anaweza jua kama ni nasuri ama ni shida nyingine. Kwa sababu kuna shida nyingine ambayo mkojo anaweza toka kwa sababu bladder ama ile mimba ya mkojo iko na shida na sio nasuri. Na hiyo bado inaweza tibiwa. Pia nitaongezea kidogo katika hali ya wagonjwa kama wale kusaidika. Shirika linaitwa Fistula Foundation. Liko na namba tunaita hotline ambayo mgonjwa kama yule aweza kupiga simu. Tutamfanyia ile tunaita verbal screening. Mahojiano ya moja kwa moja kwa simu. Kuangalia tu kama anakaribia kukua ana tatizo kama hilo. Kuna screening tool ambayo nafasi nzuri sana ya kujua huyu mgonjwa ana hili tatizo. So ikiwa tutafanya ile screening na tupata na hiyo tatizo vile daktari alivyosema, tuko na treatment partners ambao huwa tunatuma mgonjwa kama yule ili apate kusaidika. Fistula Foundation itamsaidia kusafiri kwenda paka hospitali, fanyiwe matibabu bila kulipa, alafu pia arudishwe nyumbani. Miongoni mwa huduma zingine ambazo atapata ni hiyo counseling services kutokea ile wakati ambao anapatikana, kupitia kutibiwa na paka baada ya kutibiwa.
ungempa mtazamaji nambari hizo za, umesema ni nambari za simu ama utakuwa ukitupa hapo baadaye? Yeah, nitapeana hiyo namba. Naam. Turejee kwako Bi Florence. Sasa safari ikafika ya kwenda Kakamega. Tuanzie hapo, ilikuwaje? Asante sana. Wakati ilipofika, shangazi yangu aliponikutanisha na Madam Habiba Mohamed, Madam Habiba Mohamed aliweza kuambia shangazi wangu, akanipeleka paka Mumias pale Momko, wakaniweka kwa ambulance ya Momko, wakanipeleka hadi Kakamega. Na wakati ule nilipata hatukukuwa na hospitali zingine. Mimi nilipelekwa Kakamega, walikuwa ilikuwa wanakuja tu kwa once in a week, or ilikuwa once in a month. So wakati walipokuja, mimi nikapatika hapo, wakanifanywa, wakanirepair, nikaweka kwa ward, nikakaa 1 week, halafu nikatolewa, nikapeleka nyumbani. Tangu siku ile nilikuwa mzima hadi wa leo. Na nashukuru sana Madam Habiba Mohamed kwa maana aliweza kunifuatilia kutoka 2010 mpaka 2013. Akaweza kunifanyia guiding and counseling. Aliponifanyia ikanisaidia, nikaweza kumwelekeza mpaka penye mzee sasa alikuwa wakati ule. Na pengine turejee hapa ambapo umefika hospitalini, umetoka nyumbani kwako, umefika mjini Kakamega. Sasa ulipoingia hospitalini na ukakutana na daktari katika kile chumba, pengine uliona sasa umeanza kupata usaidizi, na ulipokuwa katika kile chumba, ulipozungumza na daktari na akakueleza usijali Bi Florence, hali hii tunaweza kurekebisha, hisia zako zilikuwa vipi? Ulipatwa na furaha? Pengine ulikuwa bado katika hali ya wasiwasi? Ulipokuwa katika kile chumba, nini ilikuwa inaendelea ndani ya moyo wako na vile vile akili yako? Kitu ya kwanza, sikuweza kuamini. Nilienda nikikuwa na walakini, nitarudi hali nilivyo, lakini nikasema wacha tu niende. Na nilikuwa nikisema katika maisha, kama haitakuwa hivi, heri nirudi kwetu, ambao ninatoka Bungoma. Kasema heri nirudi kwetu. Lakini pati mzuri, wakati alipokuwa ukishafika vile daktari anasema wanakupea mawaida. Wakishakupea mawaida, na mimi nalijua sikusumbua. Hata sikuhitaji hiyo mawaida yake. Nilitaka tu anisaidie nipone. Kwa maana nilikuwa flexible sana. Haja yangu ilikuwa ni kupona. Sikuweza hata kusikiza yenye anasema, nilikuwa naseka tu, namuuliza nitakuwa tu vile nilikuwa, akiniambia utakuwa. Swali lako lilikuwa tu nitarudi kama nilivyozaliwa. Hiyo tu pekee. Hata sikumsumbua. Alipokuhakikishia ulikuwa na imani, na pengine alipokuambia sasa tutafanya upasuaji, imani yako ulikuwa na imani kwamba baada ya huu upasuaji nitapona? Mimi niliona tu atanipasua na nitapona. Nilikuwa tu na imani. Sikufikiria kitu kingine. Nilifikiria tu nimepona, nitapona peke yake. Swali yangu alikuwa akisema utapona. Na mimi nasema nitarudi vile nilikuwa hiyo tu, sikusumbua tu kweli. Asante. Na pengine daktari, ni wagonjwa wengi tu ambao unatangamana nao kila siku, wakifika na hali hii ya nasuri wanakuambia daktari, mimi huwa natokwa na choo bila kuweza kujizuia. Unawaambia usijali, utapona, nitafanya 1 2 3 utapona. Lakini je, kunao ambao hawana imani watapona na wanakueleza ama wanakupa visababu vingine, pengine wanakuambia daktari, hapana, wewe jaribu tu, lakini haya ni mambo ya ukoo, haya ni mambo ya nyumbani, pengine nilirogwa. Je, umekuwa ukikutana na hali kama hizi? Na wewe kama daktari unatumia mbinu gani ili kuhakikishia hii ni hali ya afya ambayo itarekebishwa kwa masuala ya udaktari? Asante sana. Kuna wagonjwa kweli wanafika hospitali na ukishaongelesha hao wako na hiyo doubt ya kwamba hawawezi pona. Lakini kitu ambacho inasaidia kabisa, wakifika huko kwa hospitali wanakuta wagonjwa wengi sana ambao wako na shida kama hiyo. Tuseme for example mahali tunafanya Gyno Care Hospital, ambao ni hospitali ya
kipekee kwa hii shida ya nasuri. Na ni training center, international training center ya madaktari wengine. Wanakuta wagonjwa wengi sana wako hapo na shida kama hiyo. Kwa hivyo wakiona wenzao, wengine wameshafanywa operation, wamepona, wengine wanangoja operation, wanapata hiyo courage ya kuonyesha kwamba watapona. Kwa hivyo wengi wao, tuseme 99% wanakubali ya kwamba wakifanywa upasuaji watapona, kwa sababu wameenda wenzao ambao walikuwa na hiyo shida wako sawa. Kwa hivyo wanakubali, na nimesema kwamba tunafanya intensive counseling kwa sababu kuna wale wako na hiyo shida ya kusema kweli, pengine nimelogwa, pengine nilifanya makosa, nilipata mtoto ndio nikapata hii shida. Kwa hivyo washafanywa counseling mzuri, huwa wanakubali, wanafanywa operation. Kuna wengine kidogo sana ambao wanaweza rudi nyumbani tena wanakuja tena. Daktari nikwatize kidogo. Kwa sasa mtazamaji, nataka tutangamane na watazamaji walio nyumbani, na nafahamishwa tunaye Rose kutoka Kisii. Rose, ikiwa unanipata kwa njia mwafaka, asante sana kwa kuungana nasi katika NTV. Sasa swali lako au mchango wako ni upi? Naam, Rose. Hai. Rose inaone. Naam, Rose. Haya mtazamaji, tunampoteza huyu Rose kutoka Kisii, na tutakuwa tukijaribu kumpata ili tupate swali lake ama mchango wake. Na ikiwa uko nyumbani, unaweza kutupigia simu utupe swali au hata mchango wako vile vile katika mitandao yetu ya kijamii, na ujumbe mfupi pia utafaa zaidi ikiwa utaweza kututumia. Samahani daktari, nilikuwa najaribu kumpata Rose kutoka Kisii. Ulikuwa unatuambia 99% mara nyingi ya wagonjwa ambao wanafika na nasuri pale hospitalini huwa wanakubali, wakieleza kwamba njia ambayo inafaa itakuwa ni upasuaji. Na nyinyi mnatumia sana sana wale ambao wamekuwa katika hali hiyo na wakapona. Pengine kuna ambao wanafika wanakuambia, daktari, mimi upasuaji sikubali, afadhali niendelee na hii hali yangu nikiwa hai badala ya kubahatisha pale katika upasuaji. Umepitia hilo? Yeah, kuna percentage kidogo ambao kweli wanasema wataki operation. Sababu ni kwamba hata operation zingine, mgonjwa wako na fibroid, mgonjwa wako na uvimbe kwa tumbo, na ukimwambia kweli yako na shida nakataa kabisa. Kuna percentage kidogo kama hiyo wanakataa kabisa kwa sababu ya kuogopa. Wanaogopa kwenda kulalishwa kwa operation. Lakini sana sana kuna operation nyingi tunafanya, nyingine tunafanya half lump, mgonjwa na ako ajalala na tunafanyia operation akiwa tunapiga story na yeye. Kwa hivyo tunamsaidia kumweleza kwamba hii operation iko safe na huwezi pata shida yoyote. Kwa sababu madaktari wamehitimu kwa hiyo kazi. Kwa hivyo kuna wagonjwa wanakuwa na hiyo wasiwasi, lakini watu tunawasaidia sana kuelewa kwamba wako safe na operation itaenda tu sawa sawa. Ni vile tu normal feeling ya binadamu kwamba wanaogopa surgery ama operation. Lakini sana sana watu tunawasaidia sana kuelewa. Yes. Na pengine Bwana Musa, katika masuala yako ya ushauri, kuna itikadi ambazo zinachangia watu ambao wana hali ya nasuri hata pengine kuogopa au kukataa kabisa mashauri ya daktari kuhusiana na kutibiwa kwa hali ya nasuri? Vile daktari ameeleza, nafikiria kuna kiwango ya watu ambao huenda wasiwe wengi, lakini wale ambao hukataa kwenda kufanyiwa. Nafikiria neno upasuaji huwa inaingiza uoga fulani. Na ndio maana ukiangalia tunaposhauriana na wagonjwa huwa tunapenda kutumia neno repair, kukarabati. Maana si upasuaji, ni ukarabati ambao unafanywa ili kuwapunguzia ile fear. Vile alivyosema, watu wengi husisha kwenda theater na kulala. Kulala moja kwa moja. Kulala moja kwa moja. Nyumbani pia kuna watu watamweka, wakisikia pengine mgonjwa anaenda kufanyiwa upasuaji, kuna watu wako na zile itikadi za kuamini ya kwamba mgonjwa wetu hawezi rudi. Akienda ward afanyiwe upasuaji hata rudi.
So nafikiria ushauri usaidia, maana zile fears mgonjwa ambazo mgonjwa wako nazo kabla ya kufanyiwa upasuaji, ikiwa atapata ushauri mara nyingi kuwa wanakubali na wanafanyiwa upasuaji. So kuna kiwango mbili ya ushauri. Kuna ile ushauri nitakana apate wakati tu mnampata katika jamii. Because lazima muandae kwamba sasa unaenda hospitalini, na ikiwa utaenda hospitalini, haya ndio matarajio ambayo unatarajia kupata. Na akishaelewa yale matarajio, expectations, anapofika huko madaktari nao watamshauri kuhusiana na ule upasuaji ambao utafanyika. So hii process ikiwa itafanyika vizuri vile inatakana, from the time huyu mgonjwa anapatikana, akifika facility, nafasi yake kukataa kufanyiwa upasuaji inakuwa kidogo mno. Haya, Bi Florence, tukirejea kwako, umezungumza na daktari, amekuelezea, lakini wewe swali moja ni lako tu, je, nitakuwa kama nilivyozaliwa? Muda umefika, umeenda katika upasuaji. Tueleze ilikuwaje? Wakati ule nilipoenda katika ile hali ya surgery, mimi wakati alikuwa wakini prepare, wakati nilistuka wameshanimaliza, nilifurahia tu. Juu siku hizi maumivu yote. Baadaye wakaanza kunielekeza vile nitakula chakula na vile nitaishi. Na baadaye ikafika siku ya kunidischarge, kwa maana ilikuwa Kakamega. Na vile daktari anaeleza, wakati ule wagonjwa tulikuwa wengi sana. Unajua walikuwa wanakuja once. So unapoona huyu, mimi nashukuru Mungu wakati ule haikunichukua mimi muda. Vile walinisaidia wakanifanyia surgery, sikuweza tena kuona mkojo hadi leo. Kwa hivyo hapo ndiposa nikarudi kwangu. Haya, wacha nikukatizie hapo Bi Florence. Nataka kwanza tuelekee kwa mwenzangu Salim Swale akiwa kaunti ya Nairobi. Lakini tukirejea Bi Florence, utatuambia baada ya upasuaji umefika nyumbani, umepata afueni. Sasa ulipoanza kuona kwamba una uwezo wa control haja yako ya kwenda choo, ina maana kwamba ulipoona umepona, ilikuwaje? Mara ya kwanza ilikuwa wapi? Ulikuwa wapi na ulihisi vipi? Lakini kwanza, mtazamaji, tuungane na mwenzangu Salim Swale katika studio zetu za Nairobi ili atupe mengi zaidi kuhusiana na mjadala huu wa Nasuri. Salim. Naam, shukrani sana Lois. Bila shaka kwa upande huu wa pili wa studio tunajaribu kusikiza tu Wakenya vile wanachangia vipi katika mjadala ambao unaendelea kuendesha kwa njia barabara kabisa. Upande huu wa pili wa studio Eldoret, na naye Rose kutoka Kisii kwenye line ya simu. Rose, kama unanipokea, habari za sasa hivi? Karibu sana kwenye NTV sasa. Asante. Mchango wako? Nimesikiza hiyo kipindi. Naona kama kuna mama mwingine na mama naye juzi. Nikaona alikuwa na hiyo shida ya mikoto peke yake. Utaongeza sauti kidogo Rose, manake kuna kelele nyuma yako. Nasema. Na mama tulizaa na ile matanga juzi. Naona sikupati, labda ujaribu tena kupiga Rose, labda nichukue simu nyingine. Karen kutoka Homa Bay. Yes, mimi Karen. Habari ya Karen? Nzuri sana. Karibu sana kwenye NTV sasa. Nimeshukuru sana. Sasa ndio nilikuwa na swali. Endelea. Nilikuwa na hizo symptoms za fistula. Nikaenda hospitalini kule Kisii. Nikaambiwa ni mgonjwa ambao unaitwa pelvic dysfunction, pelvic floor dysfunction. Nikakuwa nifanye exercise zingine za strengthen the muscles. Naam. Na hizo exercise zisaidia. Sasa nilikuwa nauliza daktari, aniambia tofauti kati ya fistula na pelvic floor dysfunction, na yote yanaweza tibiwa vipi? Asante sana, bila shaka amekusikia na tutakuwa tunamrushia. Kabla ya hapo nirudi kwake Rose, nafahamu kama umerudi kwenye line. Rose kutoka Kisii. Nasema. Karibu. Halo, kuna mama mwingine. Tulikuwa naye matanga, naona kama ndio kisa naye alikuwa anatoa sana nzima. Lakini alikuwa atoi atakufa. Kwa hiyo swali lako ni nini?
Sasa nauliza hiyo ni fistula zile alikuwa hata ni mafuta peke yake. Aha. Asa? Aha. Lingine. Ndio. Au madaktari tunapatikana hapa Kisii. Rose, samahani sana, naona simu yako inachachawiza na mawimbi si mazuri sana, hatuwezi kupokea sana. Nauliza kama daktari anaweza kupatikana upande wa Kisii. Kwa hiyo Lois, kinachojitokeza hapa ni kwamba wengi wanahisi kwamba baadhi ya dalili ambazo wanazipitia huenda zikawa zinashabihiana sana na zile dalili za mtu ambaye anaugua nasuri, lakini watu hawana hakika zaidi kama ni ugonjwa huo au si ugonjwa huo. Umemsikia huyu Karen kutoka Homa Bay anasema aliwahi kuwa mgonjwa, akaenda katika hospitali moja kule Kisii, akaambiwa ana ugonjwa mwingine na akapatiwa maelekezo ya kufanya baadhi ya mazoezi ili kuweza kutibu, lakini hakuweza kupona. Kwa hiyo anahisi kwamba pengine alipewa ushauri ambao haukuwa sahihi na kile ambacho alikuwa anaugua. Na vile vile ninaye Hamida kutoka Mombasa na uniuliza hapa kwamba ana matatizo ya unyanyapaa. Wale ambao wanaugua nasuri wakati mwingine wananyanyapaliwa na jamii na baadhi ya watu, na hata baada ya kupona anakosa kukubalika na jamii. Hilo pengine mtu kama huyo anafaa kusaidiwa vipi? Lois. Asante sana mwenzangu Salim Swale, na mtazamaji ni kushukuru sana kwa kutangamana nasi. Pengine tuanze na maswali haya. Daktari, tunaye Karen kutoka Homa Bay. Umemsikia anasema anaona kana kwamba ana dalili za fistula. Alifika hospitalini akaeleza kwamba ana ugonjwa wa pelvic floor dysfunction, na daktari alimuomba afanye mazoezi fulani ili kuweza kupata nafuu. Anauliza tofauti ni ipi? Manake amechanganyikiwa. Je, ana fistula ama ana pelvic floor dysfunction? Tuanze na swali hilo lake Karen kutoka Homa Bay. Asante sana Karen kwa swali hiyo. Kuna mama wengi sana wako na shida ya mkocho wakati tunasema wanacheka ama wakiimba ama wakisneeze ama wakikoa, mkocho inatoka. Hiyo inaitwa stress incontinence kwa kilugha ya medical. Mkojo unamwagika wakati wana strain. Hii ni kwa sababu wanakuwa na muscles ya pale chini bladder, kwa njia ya uzazi muscles zinakuwa weak kwa sababu pengine wamepata watoto, sasa wanasukuma watoto, hiyo muscles zinakatika, ikipona sasa inakuwa loose. Kuna njia mingi kama hiyo, kwa njia ya upasuaji ama njia ya hizo exercise wanasema kufanyia mazoezi exercise, ama kuna tunaweka dawa fulani tunaka pale chini, inasaidia kufanya muscles ya njia ya uzazi kuwa na nguvu ama strength, alafu inaweza control mkojo. Kwa hivyo mama wengi sana ambao sio hawana fistula lakini mkojo inatoka free kwa sababu ya kustrain, wakibeba mizigo mizito mkojo inatoka. Sasa atatofautisha vipi mtazamaji akiwa nyumbani ili ajue hapa nina fistula ama hapa nina pelvic floor dysfunction? Yes, kwa upande wa fistula mkojo inatoka free kila saa, kila wakati. Hii ingine inaitwa stress, mkojo inatoka wakati mtu ame strain. Akikoa inatoka, lakini kama achakoa amelala vizuri mkojo haitoki. Akicheka anakiimba mkojo inatoka. Na kuna ingine inaitwa arch incontinence, wakati anasikia kukojoa lakini kabla hajafika bathroom mkojo inatoka njiani. Hiyo sio fistula, lakini muscles ya bladder ama muscles ya kwa nyumba ya mkojo ina contract haraka, inamwaga mkojo kabla mama hajafika wapi kwa bathroom. Kwa hivyo kuna matibabu fulani ambayo tunapatiana kutibu hiyo shida, madawa ama upasuaji. Na Rose kutoka Kisii anasema kuna mama ambaye wanakwenda naye matanga. Rose anaona kana kwamba huyu mama ana fistula. Je, ni dalili gani Rose anaweza kuangalia ama kuzungumza na huyu mama ili kuhakikisha huyu mama ana fistula na kumrai afike hospitalini kwa matibabu? Asante Rose kwa hiyo swali. Mama kama hiyo sasa pengine anaweza kuwa na fistula, anaweza kuwa na shida ile ya bladder, haiwezi control mkojo. Akiweza kumpeleka hospitali, kuna hospitali kwa Kisii inaitwa Gyno Care Fistula Hospital iko Kisii. Hiyo inaweza msaidia, ama aki contact team ambayo inaitwa Rotich team
through Fistula Foundation ambao namba atapatiwa saa hizi. Anaweza piga simu alafu anaweza mweleza mzuri na kumwelekeza ni wapi anaweza peleka huyo mama ndio apate kusaidiwa. Asante. Yes. Bwana Musa, kunaye Hamida aliyezungumza na Bwana Salim Swale, anasema yeye anatoka sehemu za Mombasa. Anasema hata baada ya matibabu bado anatengwa na jamii, unyanyapaa hata baada ya matibabu. Utamshauri vipi Hamida kutoka Mombasa? Nafikiria mara nyingi tatizo la unyanyapaa huwa ni tatizo ambalo ni la kijamii. Naam. Na mara nyingi utapata an individual intervention might not work. So jambo la muhimu ni yeye kutafuta ushauri. Katika kupitia ushauri, kwa sababu jambo la kwanza la muhimu katika ushauri ni mtu kujikubali na hali yake. Kuangalia ni maamuzi gani anaweza unda ambayo inaweza msaidia yeye kuendelea na maisha yake zaidi ya yule unyanyapaa. Ingawaje pia tunasema kwa wale wagonjwa ambao wamekuwa na fistula na wakapata kupona, wanaweza changia kwa kiasi kikubwa na kuzungumzia kuhusu hilo tatizo. Tunajua within Coast Region tuko na our outreach partner and the Fistula Foundation ambaye pia huwa anahusika sana na mambo ya kupunguza unyanyapaa katika jamii. Kwa hivyo pengine jambo lingine tunaweza fanya ni kumlink na outreach partners wetu ili wazungumze kwa ujumla, watafute mbinu ambazo pengine wanaweza tumia kutembea pale mahali ambapo wanaishi ili watu wafunzwe zaidi kuhusiana na swala la fistula, ili pengine kupitia intervention kama hizi huenda tatizo lile likapunguka ama likaisha. Na pengine tukirejea kwako Florence, ni kwamba sasa ulifanywa upasuaji na ukaelekea nyumbani, ukaelekezwa jinsi ya kujiangalia ili kuhakikisha kwamba unapata nafuu. Ulipofika nyumbani, ulipopata nafuu na ukapata una uwezo wa kuweza kujua unapotaka kwenda chooni na uko na kweli umepona, tuelezee kuhusu hiyo hali. Mara ya kwanza ulikuwa wapi, na je, ni hisia gani ulipata baada ya kuhakikisha kwamba umepona? Asante sana. Mimi baada ya kufanyia operation nikamaliza huko wiki moja na nikarudi nyumbani. Na nyumbani pia Habiba ndio walinirudisha na ambulance ya Momcom. Nilipofika huko, mimi nataka kushukuru Habiba kwa maana alikuja tena akanitembelea. Aliponitembelea akaniuliza uko aje, unahisi namna gani? Na hapo wakati hawa wameshaenda nikaona majirani wanakuja. So majirani walikuja kunisalamia tu. Juu hawakujua ya kwamba nimeenda kutibiwa fistula. Hawa walikuja tu kawaida. Na ile kawaida nikaona tena kesho yake wakakuja. Kwa maana mimi mwenyewe nilikuwa sasa nimewaprove ya kwamba walikuwa wamenitenga na sasa nimerudi. Kwa maana nilikuwa hapo kwa nyumba ninafanya kazi yangu vizuri, ninaamka. Na vile mimi naona ni kama walikuwa wanaongoja hiyo harufu. Lakini hawakuona. Walikuja kuhakikisha amepona hajapona. Yes, hiyo ndio huwa inakuwa. Na walipokuja na nikaona wakaendelea. Hasa wengine tunaona mtu anaanzisha chama tulikuwa nini, lakini unaangalia na huyu leo mbona ananiambia kuhusu chama. Na wakati siku zingine hawakuwa wananiambia. Lakini ilienda hivyo nikaishi tena mpaka ilikuwa kitu miezi 6. Nikaona pia Habiba akarudi kwa nyumba yangu. Na shangazi wangu walikuwa wameshikana na hivi. Wakarudi. Waliporudi akaniambia unaendelea namna gani? Akaona hata wakati alirudi nakumbuka siku ile alinipata ni kama niko kwa shamba. Akaniambia na kulima. Nikasema mimi napalilia mboga yangu. Kwa hivyo akaanza kunipea ushauri na akaniuliza mzee ako wapi? Na hapo sasa umepona kabisa? Nimepona kabisa madam. Sikuwa na shida yoyote. Akaniuliza mzee ako wapi? Sasa nikaanza kuopen kwake. Nikamwambia mimi tangu hiyo 1998 mzee wangu hajarudi. Hako kapengine alikuwa West Pokot wakati ule. Na akasema tunaweza kumuongelesha. Nikasema kama atakubali, sijui. Alijaribu, kuna wakati alipokuja akaniuliza, akakuja wakati alisikia amerudi. Na mzee ni kama alisikia kwa watu. Alisikia umepona. Alisikia kama nimepona. Na wakati alirudi, yeye alirudi tu
na wakati ule akakuja Habiba akakuja, shangazi ndiye aliambia Habiba. Mimi sikuambia Habiba, shangazi wangu. Na alipokuja Habiba akamshauri. Na nashukuru Mungu 2013 nakumbuka. Alimake sure amenirudishia mzee wangu. Na mzee alipokuja tukaishi naye 2013 and then 16 later akaweza kuhaka. Kwa hivyo hapo nashukuru kupitia kwa ushauri wa Habiba na kupitia kwa matibabu mzee alirejea nyumbani. Mzee alirejea na nikaona marafiki rejea na nikaona hali yangu inaanza kurudia. Kwa hivyo kama si ushauri ule mshauri anasema mimi singekuwa na amani. Naam. Na tunafurahi uliweza kupona. Tukirejea kwako daktari, tulianza kwa kusema kwamba nasuri ni hali ambayo inaweza kumpata mwanamke au mwanamume, lakini mara nyingi inathihirika kwa kina mama, manake kina mama ndio wanaopata mimba na kuwazaa watoto. Lakini kuna hali zingine ambazo zinachangia hali ya nasuri, na kupitia hali hizi pengine maumbile au hata magonjwa kama saratani, wanaume vile vile wanaweza kujipata na hali ya nasuri. Je, unaweza kutuzungumzia mengi kuhusiana na nasuri katika wanaume, inakuwa vipi na takwimu zinasema nini? Asante sana. Wanaume wanaweza pata nasuri mafistula. Kwanza pengine wakipata accident wanaweza pata fistula kwa njia ya mkojo ama kwa choo. Wakipata ugonjwa ya bakteria inaweza ingia hapo na kuleta nasuri. Wengine wamesaliwa na hiyo shida. Watoto wanasaliwa, vijana ukiangalia kweli wako mkojo natoka pande nyingine na wanahitaji upasuaji. Na kuna wengine wanapata of course cancer ama saratani, na hiyo inaweza leta fistula. Saratani ya njia yote kwa mwili, njia ya choo, njia ya kwenda mkojo, njia ya bladder, hiyo yote inaweza leta fistula kwa wanaume. Hata kwa kina mama wanaweza pata nasuri kutoka kwa saratani ya cervical cancer, for example, njia ya kwenda choo, colon rectal cancer, wanapata cancer kama inaweza leta fistula. Wasichana wadogo wakipakwa ama hata kina mama wakipakwa nao wanapata nasuri. Na kuna wale wanasaliwa na hiyo wanasaliwa na njia ya mkojo, njia ya choo iko na shida ya kutoka mkojo ama kwenda choo. Kwa hivyo kuna njia mingi kama hata ugonjwa wa bakteria, TB, tuberculosis na inaweza leta shida ya nasuri. Yes. Na kuna swala la wasichana wadogo ama wasichana wenye umri mdogo vile vile kupata nasuri, sio tu kina mama ambao wana miaka pengine 30 na kuendelea, kama Bi Florence. Tunapata wasichana wadogo vile vile wamejipata katika hali hii ya nasuri. Ni nini haswa kinachochangia wasichana wadogo au wasichana wanaopata mimba za mapema kupata nasuri kwa kiwango cha juu? Wasichana wadogo chini ya miaka 18 au sana ndio wanaumia, kwa sababu njia ya uzazi bado haijatengenezwa vizuri ama development yake haijakoma. Au sana wakishika mimba wako 15 years, 14, 15, wakishika mimba sasa wakienda kuzaa mtoto, mtoto anaweza kuwa pale chini, na sana wanapata nasuri mbaya zaidi kushinda hata wengine. Inakuwa complicated ama complex na ni ngumu sana kutibu, kama kwa sababu njia yao haijakomaa ndio mtoto aweze kupita pale. Sana kama wanahitaji kufanyiwa upasuaji ama kufanyiwa ndio wanaweza ama kuepuka na hiyo shida ya nasuri. Na kuna wengine practice wasichana wadogo wakienda tohara FGM, wakishona pale chini, mtoto anakuja anafika pale chini anakwama wakati wa kujifungua. Hiyo njia kwa sababu imeshonwa, mtoto hawezi pita, hata wanapata nasuri. Sana zile communities ambazo bado zina wasichana tohara na wanashona wasichana wadogo, sasa wanaenda kupata watoto, kweli wanaumia. Na wale wasichana wadogo watoto kweli wamepakwa, wengi sana tunaona wanapata hiyo shida. It's a very unfortunate, but tunaona wasichana wadogo 2 years old, 6 years old wamepakwa na wamepata nasuri mbaya zaidi. Kwa hivyo
Hiyo ndio cases ambayo tunaona kila wakati. Na je, takwimu zinasema vipi daktari? Niliweza kusoma mahali kwamba kati ya mwaka wa 2014 na mwaka huu kina mama na wasichana 5,000 wameweza kupata matibabu ya nasuri. Je, takwimu zinaongezeka ama zinapungua kila uchao? Kwa kusema kweli, kutoka mwaka wa 2010 mpaka saizi, kwa sababu ya Fistula Foundation, AMREF na wengine ambao wamejaribu sana kusaidia kufanya awareness, tumeongeza kiwango ya wagonjwa ambao wanapasuliwa ama wanasaidiwa. Na training, huwa tumefanya training ya madaktari zaidi, tumeongeza training ya madaktari na hiyo imeongezea wagonjwa wale ambao wanafanyiwa upasuaji. Kwa hivyo hiyo namba nafikiria ni sawa, lakini bado tuko na wagonjwa wengi sana kwa village huko manyumbani, sababu kusema hii shida na kuwapata sio rahisi. Inahitaji a lot of outreach, a lot of sensitization na kuwasaidia kujua kwamba kweli hii shida inaweza tibiwa, ndio wanaweza toka wapate matibabu. Tena madaktari sio wengi kwa nchi yetu ambao wanashughulika na mambo ya kusaidia fistula repair. Wacha nikukatize hapo kwa madaktari kidogo daktari, na utarejea kwa hilo. Lakini kwanza nikuje kwako Bi Florence. Wewe ni miongoni mwa wale walitibiwa kwa njia ya upasuaji na wakapata nafuu miaka 10 baada ya kuishi na hali ya nasuri. Maisha yako yalibadilika vipi? Hapo wale ulikuwa umeniambia kuna chama, wanachama ama kina mama ambao walikuwa na chama pale nyumbani walianza kuambia karibu kwa chama chetu unaweza kuingia. Ni mfano tu, lakini maisha yako yalibadilika kivipi baada ya hali hii kurekebishwa hospitalini? Mimi huwa naambia watu usinione leo, nione jana. Kwa maana wakati wa jana, wakati ule hakika nilikuwa nimeparara, nilikuwa siwezi kukaa na watu, nilikuwa siwezi kufanya kitu chochote. Na nilikuwa hata uwezi kuamka uongeze. Kila watu walikuwa ukiamka mtu anakuonyesha na mdomo. Lakini baada ya kutibiwa maisha yangu ilibadilika kwa hali ya juu. Ya kwanza niliweza kukubali ya kwamba mimi ni mtu wa fistula. Ndiposo unapoona siogopi ya kwamba nilikuwa ninavuja mkojo wala natoa ile chembe ya kinyesi. Siogopi kusema. Na naona ya kwamba kama ninaogopa kusema, nitasuia wenzangu pia hawatakuja waseme ya kwamba hao ni wagonjwa vile daktari amesema. Hakika ni watu wengi, hata mimi ninapotembea nasema, mama wewe unasemanga ati wewe ulikuwa wa fistula, ilikuwa aje? Anakufuruta, anasema hata mimi niko na shida kama hiyo yako. Kwa hivyo kwa ajili ya kuchitokezea nimeona pia mimi nimejaribu kuambia wengine mwende hospitali, mwende penye mimi nimesaidika. Asante. Na daktari, kuna 15% ambao mara nyingi hawabahatiki kupata afueni kabisa. Je, inakuwaje hata baada ya upasuaji? Asante sana. Wale akina mama ambao tunafanyia upasuaji na wanaendelea kuleak mkojo na choo, kuna repeat, kuna repeat ingine tena, na kuna ingine tunaita sasa diversion, yani huwa tunaenda kutengeneza bladder kwa ndani ya tumbo. Tunachukua matumbo, tuna version vizuri, tunatengeneza mfuko ya mkojo. Halafu hiyo mama sasa anatumia mfuko mpya kwa kucontrol mkojo. Na kuna wengine kweli tunashindwa kabisa, hao ndio sasa wanaumia, lakini percentage kubwa wanapata hiyo diversion na wanapona vizuri. Na kuna wengine wanahitaji madawa tablet kusaidia bladder, nao hata wanapona vizuri. Kwa hivyo tunaweza sema overall nasuri inatibiwa. Yes. Na kuna madaktari wachache sana kama ulivyohoji hapo awali kabla ya mimi kukukatizia hapa nchini, ni kwamba katika taifa letu lote la Kenya wataalamu wa nasuri wanafika pengine 12 pekee. Ina maana hata ikiwa tuna mtaalamu mmoja katika kila kaunti, kuna kaunti nyingi tu ambazo zitakosa mtaalamu wa nasuri, na hata kuwa na mtaalamu mmoja kwa kaunti nzima ni tatizo kubwa. Je, ni nini kinachangia madaktari kuwa wachache sana ama wataalamu wa nasuri kuwa wachache nchini? Hiyo ni swali mzuri sana. Kwa nchi yetu ya Kenya tuko na madaktari wale wamehitimu
wataalamu wa fistula ama wataalamu wa nasuri karibu hawawezi pita 10-12 na wale wanafanya kazi tuseme kila siku, yani kila siku wanafanya upasuaji hata pengine hawezi 5-6 wale wanafanya kila siku, lakini wale wanafanya ambao tunajua wanafanya kila wakati ni karibu 10-11 hapa 12 kwa nchi yote ya Kenya hapa. Kuna myth, yani kuna belief ya kwamba operation ya fistula ni ngumu. Sasa interest ya madaktari kujifundisha kwenda kufanya training hakuna. Nchi yetu ya Kenya hatuna program ambayo inakuwa inasaidiwa na serikali kufundisha madaktari kuwa wataalamu wa nasuri. Kama sisi tumeenda Ethiopia kujifundisha, hospitali Kenya ni moja inaitwa Gyno Care Hospital iko Eldoret, hiyo ndio international training center ya fistula ambayo iko supported na FIGO, yani International Organization ya Gynecologists. Hiyo ndio ina train madaktari kutoka hii area yote. Kwa hivyo na kuna hiyo wagonjwa wa fistula ni wagonjwa wana pesa. Kwa hivyo kuwafanyia upasuaji huwezi hamna mapato makubwa. Hakuna mapato, huwezi uliza mgonjwa consultation fee ama operation fee ndio akupatia daktari, hakuna, kwa sababu ukifanya operation ya fistula unajua kwamba itakuwa free. Kwa hivyo ni ngumu sana saa nyingine kupata personnel ambao wako na interest. Ndio unaona sana ambao wana moyo, kuna moyo ya kusaidia mambo ya kutrain ndio wakuwe manases madaktari wa fistula. Hii ndio challenge ama changamoto tuko naye kwa nchi yetu kwa kucontrol mambo ya fistula through kutrain madaktari na nurses ambao wanaweza kusaidia counselors wanaweza kusaidia kwa kutibu shida. Na pengine serikali itahoji kwamba hata ingawa tunataka kuwapa masomo zaidi, kama ulivyosema ni kwamba ukichukua mkondo wa upasuaji wa nasuri huenda usitengeneze fedha zaidi. Sasa nyinyi wenyewe madaktari mnakwepa kuweza kupata nafasi hizi za masomo ya nasuri? Ya kweli tunasema, kwa sababu ukiona ya kwamba unasomea area ambayo sangine huwezi kukupatia mapato uweze ishi kama wengine, pengine naweza changia. Lakini kwa kusema ukweli, hii mambo ya kusaidia kina mama ambao wako na nasuri inatoka kwa roho. It is a sacrifice. Ndio sasa unajua ile changamoto wamepitia, maisha wamepitia, vile mwenzangu amesema, hasa kwa laini ya madaktari ni kujitolea, sacrifice, ndio tuweza kupatia kina mama another life, yani maisha mengine ambao ni thamani. Kwa hivyo ni sacrifice, sio kuangalia how much watakulipa, kwa sababu they won't pay, hawezi kukulipa. Kwa hivyo ukianza kutrain ujua kwamba ni sacrifice unapatia jamii ama community. Bwana Musa, tukirejea kwako ni kwamba mkiwa katika masuala ya ushauri kwa wagonjwa walio na nasuri, pale mnaona masuala ambayo jamii na vile vile serikali inafaa kushughulikia ili kuhakikisha walio na hali hii wanapata matibabu ama afueni. Je, ni pendekezo lipi kama mshauri unaweza kutoa kwa serikali, pendekezo pengine ambalo unaona ikiwa serikali itafanya 1, 2, 3 basi itakuwa afueni kwa wagonjwa walio na afueni? Nataka wagonjwa Na mtazamaji, tuko uwanjani katika uwanja wa Bandari FC hapa Mombasa, na kumbuka kwamba leo ndio siku kuu ambayo wachezaji wa Bandari FC unapoona nyuma yangu hapa wanajiandaa kwa mechi ya ligi kuu ya hapa nchini ya KPL ambayo watamenyana na Zoo FC kutoka kule Kericho. Mbali na hayo pia mtazamaji, kumbuka timu hii imeweza kumenyana na timu ya Tunisia hivi majuzi na ikaweza kushinda kwa magoli ama mabao 2 kwa nunge, na tunaarifiwa kwamba baada ya mechi yao leo timu hii wataweza kujiandaa vile vile kuweza kusafiri kwenda kule Tunisia kwa mechi nyingine na wana Tunisia. Na mbali tuna hayo vile vile tuko hapa na wasimamizi wakiwemo mkurugenzi wa KPA mama halmashauri ya KPA Daniel Manduku, ili kuweza kuwatia fora na kuhimiza tu vijana hao kuweza kucheza vizuri. Na pengine tuseme tu nao kifupi tu, ni yapi mmeandaa kama wasimamizi ama wadau wakuu wa timu hii ya Bandari FC? Asante sana. Leo hii tumekuja hapa kushirikiana na wachezaji wetu wa Bandari kuwatia motisha
na pia kwa kabidhi bendera ambayo watakaopeperusha pale wakienda Tunisia. Kama mnavyojua watacheza tarehe 29 na timu ya Ben Gurad kule Tunisia katika CAF Confederation of African Football League. Na sisi kama Kenya Ports Authority tuna furaha sana na tunajivunia timu hii yetu ya Bandari. Ukiangalia hawa ni vijana wadogo, vijana chipukizi, na mimi kama mkurugenzi mkuu nimesema kwamba nitawasaidia ili waweze kukuza kipawa chao cha mchezo wa football. Pia ningependa kushukuru timu yangu ya trustees ambao wamekuwa katika mstari wa mbele kusaidia vijana hawa wadogo, na mimi nina furaha sana kusema kwa hawa wamefanya kazi nzuri, pia wakishirikiana na kocha wao na technical bench, na kwa hivyo leo ni siku ya furaha sana. Na pia kama wadau, mechi inayokuja mwendo wa saa 9 baadaye dhidi ya Kericho watakosafiri kumenyana na vijana wa Bandari FC. Mmetisha upya saa kama wasimamizi wa timu nzima kuweza kuhakikisha kwamba vijana wenyewe wataweza kutia fora na kuweza kunawiri katika juhudi za kujaribu kushinda mechi hii ya KPL nchini? Kwangu hii mechi ya Kericho ni mechi ndogo hii. Tumewashinda mara mingi na leo pia tutawashinda hapa kwetu, lakini acha mwenyekiti aongee kidogo. Sasa basi na pia kutuambia. Asante sana. Kama vile ile support umeweza kuelezewa na patron wetu, kulingana na game ya leo, hii ni timu wamekuja hapa tumewahi kuwafunga several times. Na bao kidogo wamepata hapa ni 3. Kwa hivyo tuna matarajio mingi and the psyche ya wachezaji iko juu baada ya game ile iliyotokea ya weekend, so we expect a good match. Yes, we are. Na vile kama mwenyekiti kama ulivyotaja pale na meneja mkurugenzi, ni mechi kubwa ambayo tunatarajia inayowasilisha Afrika nzima hiyo ya CAF, na Bandari FC ni mojawapo wa timu ambazo zinashiriki. Na je, pengine kwako kama yule mwanasoka ama fan wa soka, ni mambo yapi ambayo pengine ungewahimiza vijana wako waweze kutilia ili kuweza kuhakikisha kwamba wameibuka washindi na wameweza kushinda kombe hilo ama taji hilo? Jambo la kwanza la muhimu na bao mbili. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kuzuia tusiweze kufungwa. Kwa hivyo definitely the first priority is defensive. La pili, kila bao tunalolipata lina nguvu mara mbili. Kwa hivyo hiyo pia sio ati tutakwenda kuzuia, tunaenda kucheza, while muhimu ni kuzuia, na pia our system itself ni attacking. So we expect a lot from that. Sawa. Yes. Na watakia kila laheri. Mtazamaji, hao ni wadau wa timu ya Bandari FC ambao wamekuja hapa kutia motisha vijana hao watakaweza kumenyana na Kericho leo baadaye kidogo, na vile watakosafiri kwenda nchini Tunisia kwa awamu ya pili ya mashindano ya CAF. Na kwa sasa napenda kukurejesha kwake Lois Wangoi na wenzangu kutoka Nairobi ili muweze kupata taarifa ama habari zaidi. Asante sana mwenzangu Kevin Muriithi kutoka maeneo ya Pwani na masuala ya michezo. Tukimalizia tuanze na wewe Bwana Musa, kwa kifupi kabisa nilikuwa nimekuomba wasia kutoka kwako ama ushauri wako kwa serikali kwa ufupi kabisa. Wasia wangu utakuwa ni kwamba jambo la kwanza, serikali invest katika ile hali ya kuelimisha jamii. Jambo la pili, wa invest katika hali ya kutrain madaktari. Na jambo la tatu, wa invest a lot in psychological support. Asante sana daktari, pengine tukimalizia ungewapa mawaidha gani ama mashauri gani wagonjwa pale nyumbani? Nasema kwamba ugonjwa wa nasuri iko na matibabu yake. Na mgonjwa kama kuna hiyo shida, mahospitali iko mingi kwa nchi yetu ya Kenya. Na wakikuja hospitali watapata almost proper care, watasaidiwa vizuri na watapona, ndio warudi kwa jamii, ndio waendelee kusaidia familia zao na kujenga nchi yetu. Kwa hivyo tuko na wataalamu Kenya hii ambayo inafanya hiyo operation, na naweza sema ya kwamba nasuri ni hali ya shida ya kwenda kupata watoto. Na naomba ya kwamba wagonjwa wote ambao wako na
wako na ile siku yake imefika kupata watoto, waende hospitali ndio wahudumiwe na wale wataalamu wa hospitali ndio wasipate shida ambao ni ngumu saa nyingine kutibu, lakini inaweza kuwa prevented, inaweza kuwa inaweza kurekebishwa. Na kwa wanaume ambao watapata nasuri, wanaume ambao wako na nasuri na matibabu yao iko, wakienda kwa hospitali kuna madaktari ambao wamehitimu wanaitwa urologist ambao wanaweza kuwasaidia ndio wasipate shida ya kutoka mkojo, na wale mama ambao hawana nasuri lakini mkojo nacho inatoka bado hao wanaweza fika kwa hospitali, wanaweza saidiwa ndio hiyo shida ya mkojo kutibiwa. Naam. Haya, na pengine Bi Florence, kabla ya kuanza safari ya kuelekea Kakamega, utatoa ujumbe upi kwa kina mama wakiwa pale nyumbani kuhusiana na hali ya nasuri? Asante sana. Ningependa kusema hivi, wamama wenzangu ambao wako manyumbani, nasuri si ugonjwa, ni tatizo tu na linaweza kutibiwa na ukarudi ukakuwa mzuri sana. Usiogope mtu ambao unaambia, tafuta mtu ambao rafiki wako wa karibu ambao hataweza kutoa siri yako, na saidiwa sana, nenda kwa hospitali yoyote, kwa maana madaktari huwa hawawezi kutoa siri zetu. Kwa hivyo wamama, nendeni hospitali, msijifungulie manyumbani na usiogope kusema ya kwamba uko na hiyo shida. Utatibiwa na utakuwa vizuri sana. Na tena ukishatibiwa, tunza ushauri ambao walikupea hospitali. Usikutane na mwanaume kabla hujamaliza miezi 6 na unapofanya, kama unaona mzee wako amekushinda, anakuitisha ngono ya mapema, enda kwa host family, enda uishi penye watu ambao wanafanywa guiding and counseling, wa counsel huyo mzee wako. Asante sana, asanteni sana wageni wetu. Mtazamaji, nitakamilisha mada hii hapo. Pengine ni mnukuu Bi Florence ambaye ni shujaa wa hali hii ya nasuri, anasema si ugonjwa, ni hali tu na inaweza kurekebishwa. Kwa niaba ya wote ambao wameweza kufanikisha NTV Sasa kwa siku ya leo, tunasema shukran sana kwa kuungana nasi. Mimi ni Lois Wangoi. Kwa sasa tunarejea katika taarifa ama habari za kawaida katika NTV. This is NTV. I told my son, unfortunately you have to take care of your siblings. Then he said, Mom, what is it, Mom? I told him, Ted, I'm tired. Went to the kitchen, took a jelly can, implicated myself fire. When your son is right there? Yes. The pain was too much for me to bear. You wake up and you found you're alive. It didn't work. How did you feel then? The fright of now dying started hitting me. I normally tell people, do not joke around with the spirit of suicide. Welcome to Turkana University College. Turkana University is a center of research, innovation, and technological development. Apply now for our January, May, and September intakes. Turkana University, the cradle of knowledge. My daughter's awake! Rowan is conscious now. You know what to do. Yes, ma'am. Your conversation earlier. Salvador killed someone again. I heard her talking to someone on the phone, and I saw Anna getting killed. Don't test my limits, Samantha. Let go of me. The best part of an adventure is sharing it with people you love. You are going to have the best time. I made a summer fun list. Whoa, that's a lot of fun.
I'm gonna go snorkeling. I just invented a new sport. Hashtag Sisters Rock. Kama unaniamini na kifunguo ya nyumba mpaka kifunguo ya bedroom yako kwa nini? Shut up. Unajua if my husband discovers you're the one who cleans my bedroom atafurahia. Hapa ni Nairobi my friend, ndio nitini ujinga ulikuwa unaniletea Kisii. But my mommy says lying is not good. Umeacha ule watu wako pale. Mimi ndo nanikujia peke yangu hapa. Wametumwa na makatelo wananifuata kila mahali. Unataka ninywe hizi dread juu ya heartbreak. Unazoana na wewe si ndio? Ni rahisi kunijua si ngumu. Just link on my bio. Unataka kutoshana na wewe? Bulldozer. Shifira, I am proportional. Your circumference. That's the difference. Yeah, let's give it a try. Kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele. Kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele. Tusonge mbele. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. Without borders, and we walk upon the waters wherever you would call me. This is a move. This is a move. If I were you, I wouldn't wait. We are here for you. Come and do what you do. Tana River County Government under the leadership of His Excellency Major Retired Dr. Babo Gubana invites you to the first ever cultural extravaganza in Hola on 19th to 21st September under the theme Unity in Cultural Diversity, Uncovering the Treasures. It will focus on peace building, conservation, trade, tourism and culture. Welcome to Tana River County ya Maliasili. Kosa ukose. Introducing Global, the app that delivers anything you want. When your bestie is over and you crave nyama choma or maybe a burger, order Global and get your food delivered. Yum yum! When you're missing the right ingredient for your wonderful meal, order Global. And wow the ones you love. When the game is motto but you've run out of drinks, order Global and be the toast of your jamas. Download the Global app today and when you need anything, order Global and we'll deliver it in minutes. This is NTV. A very good afternoon to you. This 18th day of September 2019. You're watching NTV at 1. My name is Zainab Ismail and we have quite a lot lined up for you. We'll be going to the courts where our reporter Olive Bowers is currently there, where Kiambu Governor Ferdinand Waititu wants to be allowed to access his offices following that court order that barred him from accessing these county offices. And of course, we'll be getting more details from Olive on that. We also have now Miendo, where the post-mortem of the body of the late Tob Cohen is currently underway. We'll be getting more details on that, as well as other stories making headlines. But we begin where the post-mortem on the body of the late Tob Cohen is currently underway, and government pathologist Johansen Odor, Andrew Gashie representing the widow, Sarah Wairimu, and family Emily Regina representing the family of Tob Cohen are also present, and our reporter Mel Miendo has been following this story. Mel, is Sarah Wairimu present for her late husband's autopsy?
Zainab, Sarah Wairimu came here about 45 minutes ago, and she is currently inside the Chiromo mortuary, where the post-mortem, as you've mentioned, of the late Tob Cohen is currently underway. We were here from about 9 a.m. and of course we're waiting to see just exactly what will happen, but that exercise has begun at about 12:30 p.m. and we're told it may take about 3 hours, so we may have to be here up until then. About 3:30 p.m. to 4 p.m. is when that exercise will have been conducted. You had mentioned there, Zainab, that the chief government pathologist, Johansen Odor, is actually the one who is conducting this autopsy, and also he is joined by Andrew Gashie as well as Emily Rugina, and there's also Dr. Kalsa, and I have heard that he is one of the representatives from the government, so he came together with Johansen. So the autopsy is currently ongoing. We've seen some of the officers from the DCI specifically attached to the forensics unit, and they're also here. We've seen them moving up and down with equipment for that specific office, which is not too far from where I'm standing, but of course the media is not allowed inside. We'll definitely be given a brief by Chief Government Pathologist Johansen Odor. Now remember, Zainab, yesterday there was the court application that was made or given by the lawyers of Sarah Wairimu, and that's specifically Philip Murgol, who is leading the defense team, and they had asked for Sarah to come here to the Chiromo mortuary to be there during the identification and also during the autopsy report. And so that production order was given today about 10-11 a.m. at the Langata Women's Prison, and then after that is when she was brought here to the Chiromo mortuary. We're able to see, and I'm sure you're able to see some of the pictures that were here when Sarah Wairimu was coming in. There was not much happening. There was also no communication between her and the family of Tob Cohen, and so from that, when she came in, she went straight inside where the examination room is and where the body of the late Tob Cohen is for that autopsy report. So we are yet to know just what exactly will be coming up. It's a full autopsy report, full body actually, if I may say, so that's why it's taking about 3 hours. It's quite long, but they want to look at every aspect with regards to the cause of death. Now remember, yesterday there was an x-ray done on the body of Tob Cohen, and the x-ray report has been brought here to the Chiromo mortuary, and so that together with the autopsy report, we hope that they'll be able to give us that brief when they speak to us. So Zainab, we're here till about 3:30. And of course, certainly a story that we're keeping a very close eye on as well. Miendo keeps tabs with all the happenings and will be bringing us all the details on that report. Now, Kiambu Governor Ferdinand Waititu has told the court that he has been unable to carry out his functions on account of orders barring him from accessing the county offices. Through his advocate, Tom Ojenda, Waititu argues that the restriction is tantamount to sacking and violates the constitution, which spells out the procedure for the removal of a governor. NTV's Olive Barrows has been following the proceedings, and Olive, as I understand it, he wasn't the only governor who has argued his case before the Court of Appeal this morning. Of course, that's what is happening at the courts, and we'll be joining Olive Barrows in just a moment. But those are pictures within the court where that proceeding is currently ongoing. Let's listen in. All right, we'll get more details as that continues. Away from that, Mombasa Principal Magistrate Edgar Kagoni, who is alleged to have mishandled heroin exhibits worth 30 million shillings, will know his fate on whether he will be charged or not on October 15th. This comes after the High Court in Malindi heard all parties in the petition seeking to stop his prosecution. Mombasa Principal Magistrate Edgar Kagoni, through his lawyers, together with representatives from the Law Society of Kenya, Magistrates and Judges Association, and lawyers representing judicial staff, have filed a petition before the High Court in Malindi seeking to stop his prosecution. Kagoni, who is out on a 200,000 shillings cash bail, argues that the charge
against him by the DPP and the DCI are meant to embarrass and intimidate him. The Director of Public Prosecution, represented by Alexander Muteti and Edwin Okello, told the court that there is enough evidence to charge the magistrate. Kagoni is accused by the DCI of mishandling a case which led to the loss of exhibit that included 10 kilograms of heroin worth 30 million shillings and 600,000 shillings cash. And you can read 153 all the way to 425. But I can imagine you will require to tomorrow. Having gone through the entire analysis, the disposition is at 425 Roman 9. Justice Ruben Nyakundi will deliver his ruling on October 15th, 2019 on whether the magistrate will be charged or not. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. A former Treasury Cabinet Secretary Henry Rotich is expected to appear before the Anti-Corruption Court this afternoon for a pre-trial direction regarding a graft case against him and 26 other persons. Rotich and his co-accused are said to have engaged in corrupt dealings in the Aurora and Kimwarer Dams project. Last month, trial magistrate Douglas Ogoti had postponed the case to allow Special Prosecutor Taib Ali Taib to comply with the concerns of the defense lawyers. Taib had informed the court that all the required documents in respect to the case had been supplied to the defense lawyers. But defense lawyers told the court the prosecution needs to classify the documents and witness statements to enable them understand the evidence brought against the accused persons. The court is expected to confirm compliance. May it please Your Honor. Yes. And away from the courts, chaos erupted at the Kisumu County Assembly early today as the ousted Speaker Onyango Law returned and attempted to gain access into his former office. The attempt to return to work saw his supporters engage the police in running battles as those opposed to his continued service at the Assembly blocked his entry. Police had to use tear gas to restore order at the Assembly. Now, the confrontation between the police and the civilians lasted for the better part of the morning before the order was restored. The embattled Speaker says the law was not followed to the letter in his removal from office, and the County Assembly was expected to debate the motion to formally remove him today, but that did not happen. Finally, if they want me to step aside, it must be in consonance with the general will of the people of Kisumu County, and I will, and I repeat, burden them with insisting to occupy that office. For the time being, honorable members, I will do whatever it takes to defend my liberties and rights as a citizen of this country and a member of this planet. Murang'a and Homa Bay County Assemblies have rejected the Punguza Mzigo Constitutional Amendment Bill. The Murang'a Assembly dismissed it as a popularity gimmick. Members of the Assembly unanimously voted the bill out on grounds that the originator, Ekuru Court, did not conduct public participation. During the session, nominated MCA Stephen Chege, who was the first to oppose the bill, said scraping of nomination slots will not help the country to reduce wage bill. The bill, which was tabled by the Assembly Majority Leader Eric Kamande, was castigated for not giving room for amendments. The MCAs noted that residents need to be educated adequately on the Punguza Mzigo bill so as to be conversant on the changes it may bring if adopted. Murang'a and Homa Bay are now the 4th and 5th counties respectively to reject the bill. Communication from the MCM going what? The Constitution is not a document to amend any other day. So once you decide to make constitutional amendments, you will need to do as much as possible, include the views of as many people as possible, so that you reduce the noise and the discord among the citizens of this country. This bill comes to kill the spirit of devolution in this sense. Why would you minimize the slots of representation and claim on the other side that you are supporting the devolution?
Meru Governor Kiraitu Murungi says the ongoing wrangles within the Jubilee party may cost Deputy President William Ruto the presidency in 2022. According to Kiraitu, the party leadership has lost sight of the primary focus, which was to improve the lives of Kenyans. I feel a lot of pain. I'm perplexed and confused because ile nyumba tumejenga, we have become gate crashers in our own house. We have become outsiders. Hatujui ni nini iko huko ndani. Hata hii kelele yote unaona wajumbe wanapiga na MCAs ni kwa sababu as leaders we have failed to give them a direction as Jubilee. For the last 7 years, Jubilee government tumelaunch project nyingi katika Meru. In fact, there are 130 in number. But today, not even a single one has been completed. Hakuna hata moja ambayo imekamilika. Sasa tunaenda 2022. Tutaambia watu nini? Now, residents of Nyeri are concerned by the unchecked dumping of garbage in the various towns. The county currently does not have a proper dump site after the largest dump site at the Asian quarters was closed down about 6 months ago. Residents say it has become unbearable to do business and there are transmitting diseases. Our reporter Melita Oletenges with the details. Heaps of garbage have continued to pile up in different towns and residential estates. Many residents say that garbage has not been collected for close to a month. The residents have countered neglect by the Nyeri County government with defiance. Kajo tumeona hawashughuliki kuchukua hizi takataka na zinatusubua sisi kama wafanyikazi wa hapa. Customer wakikuja wanasema ati hawezi bebewa hapa, takataka zinanuka. The county government had earlier identified 3 parcels of land in Muyogo and Arasha Ward and Mwega for a new dump site, but the locals protested the move. It was a similar situation in Karendondo in Karatina town last week, where locals demonstrated the move by the county government to dump waste, claiming that the dump site was already causing the residents sleepless nights. Na hii dump site inateremsha takataka yote mpaka huko chini. Mpaka hiyo mto saa hii watu hawezi kunywa maji. Governor, tafadhali tafuta kwa kumwaga majani. Hata sisi ni binadamu. Wewe weza kutaka kwako ulete uchafu. Kule wewe unaishi unaweza kutaka kulete uchafu. Kwa hivyo sisi utusiletee majani. Mto Nairobi uoshwa ndio kuwe na maji. Watu wanatolewa misituni ndio kuwe na maji. Kwa nini hapa Nyeri wanakuja kutuharibia mto? The county government has asked residents to control waste from their households as they work towards finding a lasting solution. Most of the households just release everything, even the organic material, to be taken to the dump site. This organic material is useful in terms of that it can be turned into organic fertilizer, and instead of throwing everything away, you use it. Simple vegetables like kales and also spinach. The National Environment Management Authority NEMA has remained silent on the matter. This mound of garbage in Othaya is just the tip of the iceberg and a reflection of the situation in different towns and estates in Nyeri, making it vulnerable to disease outbreak. The county government is seemingly unbothered and clueless on how to dispose the waste, even as the levels of this situation falls to dire straits. Melita Oletenges, NTV, Othaya, Nyeri County. All right, let's just go back to one of our top stories. And Kiambu Governor Ferdinand Waititu has today told the court that he has been unable to carry out his functions on account of orders barring accessing his office within Kiambu County. And Olive Barrows has been following up that story very closely, and we understand that Olive, his advocate Tom Ojienda, has told the court that it is tantamount to sacking and violating the constitution, which spells out the procedure for the removal of a governor. Maybe just give us more details of exactly some of the issues that have been raised. And following the proceedings, Olive, I also understand that he is not the only governor who's argued his case before the Court of Appeal this morning.
Yes, Zainab, well, he wasn't the only governor. The first governor, first up, was the Samburu governor, Moses Lenol Kulal. But back to Waititu, well, the Court of Appeal has just finished hearing his arguments, his appeal, and declined to issue interim orders allowing him back to office. So he has to wait for December the 20th for the court to deliver its substantive ruling. It will also be delivering a ruling on Moses Lenol Kulal's appeal. Now, what has transpired in court is that the advocates for Lenol Kulal and for Waititu, that is Tom Ojenda and Paul Nyamodi, have advanced their arguments as to why it is unconstitutional to effectively suspend a governor. They say that the procedure for removing a governor from office is clearly stipulated in the Constitution, and therefore High Court judges Mumbi Ngugi and Grace Ngenye acted illegally or unconstitutionally by allowing the governors or upholding the magistrate court's stipulation that the governors should stay away from the county offices as they could interfere with investigations and how the trial, or rather their trials, proceed if they're allowed access to witnesses and county documents. If you recall, Ferdinand Waititu is accused of receiving 52 million shillings in a kickback for awarding a 588 million shilling road construction contract, while Moses Lenol Kulal is accused of receiving 80 million through conflict by selling fuel to his own county. Now, the latest as far as Lenol Kulal's trial is concerned is that accounts linked to Oryx Limited have been suspended on application by the EACC. He's also not allowed to transact any business with his prime property in Karen until that trial or that matter is concluded. The EACC wants to reclaim the property or seize the property, saying it is property that was acquired using the proceeds of crime. Now, as I said, the judgment both in Lenol Kulal and Waititu's appeals will be delivered on December the 20th. So far, no interim orders allowing them to access their offices, apart from Moses Lenol Kulal, who's allowed to access his office through when he's being supervised by the EACC. Waititu says he is a persona non grata in the county of Kiambu, and he says he cannot therefore set foot in the county. That's why he applied for interim orders allowing him access and allowing him to transact county business. Now, yesterday he was ranked as the worst performing governor. He says ever since that particular ruling was delivered, or rather the High Court upheld the Magistrate Court's decision that he should not be allowed to access office, or stands suspended effectively, that has prohibited him or kept him away from his office, and therefore he's been unable to effectively carry out the functions of governor. And that is why he applied for those interim orders and unsuccessfully. He was in court since the trial started, since the hearing started at 9:30 a.m. this morning. So Zainab, that's all we have for you so far. I will see you later. Fantastic, Olive, and of course we'll be getting more details later on. Now, President Uhuru Kenyatta has challenged the African labor movement to be at the forefront in advocating for the free movement of goods, persons and labor and capital across the entire continent. This happens in the wake of xenophobic attacks in South Africa, which have caused friction amongst various nationalities across the continent. Speaking during the 42nd General Assembly of the Organization of Africa Trade Union Unity, President Kenyatta called in the spirit of Pan-Africanism and also recommitted support to the organization through an annual grant of about 20 million shillings. It is very sad. It is very disheartening to see our sons and daughters struggle, lose life, crossing the Mediterranean, being humiliated in foreign lands because we cannot get together and grow our own prosperity and provide employment and a future and hope for them. 1,270 people who are evicted from the land earmarked for the construction of the Tare Dam in Nakuru County have been kicked out of their makeshift camps, which have also been flattened. The families are now appealing for aid from the government.
What was once home for these families is nothing more than a pile of plastic waste scattered around this parcel of land. The previous occupants are now homeless. The affected had erected the tents at the makeshift camp after they were evicted to pave way for the construction of the multi-million Itare Dam in Kuresoi North Sub-County. Askari nilikuja kupamia sisi kama bado usiku hata chai si ya kukunywe. Nilikutana na askari hapa namwambia sisi tutoe pirago si nataka wachoa manyumba. Miradi imesimama mwaka mmoja inaelekea mwaka wa pili na imesimama hivyo. Wakakuja kubomoa manyumba zetu hapa na hakuna mtu mwenye tunadisturb. The local administration insists that the families were notified of the eviction after a failed court case. Hilo shamba ni shamba la damu. Hakuna mtu ako na haki ya kwenda pale. Wanajua hilo. Kwa hivyo leo tumeamua ni kuondoa na wameondolewa. The 57-meter high dam with 28 million cubic meter storage, whose construction started on April 6, 2017, is 43% complete, according to the government. Construction has since stalled. The residents hoped for more time to get alternative accommodation as government pushes for the completion of the dam. Leila Mohammed, NTV. A former GSU officer who was once respected by the society and his family in Mbeere North in Embu has now become the laughing stock after losing his job. He now does manual jobs to get money for beer. Duncan Gary Mukubwa was dismissed due to irresponsible drinking after serving for more than 5 years in the force. Pulling an ox cart, Duncan Gary enters different homes in Riandu village of Mbeere North constituency, Embu County, picking orders. Thereafter, he delivers the homes with water from a borehole located 5 kilometers away. Ngari, a former GSU officer, was fired in 2015 after his seniors could no longer put up with his drinking habits. He was dismissed. The man who once paid school fees for his younger siblings could no longer afford it. Wakati mimi niligonjeka, kijana wakati walikuwa kazini ndiye alinisaidia. Wanakaa na mama na baba, akawa hawasikizani, akawa anatoa furugu. Nikufanya kazi ngumu kama hii ya kuchota maji na kuchekelewa na watu sababu sina pesa. Sergeant Moses Kiminchu, an addiction counselor, says he is ready to help him recover. Like Ngare, who is having psychological issues, disorder issues, alcoholism problem, that they should know that it is a disease which is not curable, but it is managed. Someone can be taken to a rehab, someone can be gotten a counselor, and he can make it. And like also to request the members of the public or well-wishers, they chip in so that they can help Mr. Ngare to quit this problem or to be taken in a rehabilitation. Gary says he's ready to turn over a new leaf. A newborn baby who was dumped under a lorry in Makongeni Estate in Thika Sub-County and rescued by a taxi driver is now in stable condition and doing very well in hospital. The taxi driver says he heard the cries of a baby, and when he went to look, he found a newborn boy with the umbilical cord still attached. He then informed the police and the baby was taken to Thika Level 5 Hospital. The hospital has raised concern over the rising number of abandoned newborn babies that it receives and is calling on the government to step up effort to spread awareness on reproductive health. Yule askari anachuka pale akaniambia kuna mtoto anasikia analilia chini ya lori, na ndio mimi mwenyewe nikachukua jukumu, tukamtafuta, tukaona mahali alikuwa analilia, alikuwa chini ya lori. So tukamchukua, tukambaguza kidogo, ile mapua alikuwa mna mchanga nyingi, na nikanunua tu maguo hapo nikamfunganisha nayo. So at the time nilimtengeneza, hata abrico cord yake ilikuwa inamwaga damu sana, so I had to, lazima ningeifunga nikate vizuri ndio niweze kufikisha huyo mtoto hapa hospitali. And due to the way the baby was cold, he was put in an incubator. This baby was a male child who was 2.4 kilograms and was admitted now in our newborn unit.
Currently, he has done so well. He's actually being fed on formula feeds, and he has markedly improved. Meanwhile, Tunisia's Electoral Commission confirmed on Tuesday that a presidential... Every day, NTV News Team moves you to the center of the action. The security forces who took part in this operation, police are not taking anything to chance it. Moves you to the heart of the story to witness and record history. Rendering the declared results null and void. Telling the story of Kenya. The growing importance of border in Mandera. Matatus will be on strike. And beyond. The politics in the United States capital. It is the 7th edition of the Global Education taking place in Dubai. When it comes to business, we crunch the numbers and